बहुत ही प्रसिद्ध हमारे सभी सभी जानते हैं, उनका तो परिचय देना ही नहीं है। डॉक्टर एल.एम. खान के सपुत्र जी, डॉक्टर अकरम खान। डॉक्टर अकरम खान जिन्होंने बीएचएमएस पास किया है नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा से, और आपको 8 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। आज जो हमारे सामने विषय लेके आएंगे, ये अपने पिता के साथ चिकित्सीय अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। दैट मीन्स इनका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है बेड साइड, वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो डॉक्टर अकरम, आपका स्वागत है और मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन करें और प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दें। जी Hello, जी जी good जी, नमस्कार। and नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। और हाँ सर से मुलाकात होती रहती है हमारी, जी जी मैम फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली होती है एवरी मंथ। आज जी आपसे मुलाकात हुई, आप सर के अनुभव को शेयर करेंगे। जी मोस्ट वेलकम, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू साहनी सर एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं बहुत ही जूनियर हूँ, बहुत सीख रहा हूँ और इसके बावजूद भी साहनी सर ने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने कहा कि आप मेरे वेबिनार में आके एक लेक्चर दो। तो मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ सर का कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वेबिनार में बोलूं। तो वेरी वेरी थैंक्स टू साहनी सर। एंड आज जो मेरा टॉपिक है, माय लर्निंग एक्सपीरियंस विद माय फादर। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं होम्योपैथिक ज्वाइन भी नहीं किया था, जब मैं क्लास 12 में था, तो पापा तब से मुझे क्लिनिक पे साथ रखते हैं और बताते हैं। और उस वक्त से पापा ने मुझे, हम लोग सब भाई बहन को, विदाउट ज्वाइनिंग होम्योपैथिक ज्वाइन करने से पहले पापा ने हमें क्लिनिकल में बैठाना स्टार्ट कर दिया था। और सिंस चाइल्डहुड, बचपन से हम लोग घर में, फैमिली में और लोगों का ट्रीटमेंट, सारी मेडिसिन सुनते थे, ये सिम्टम पे ऐसा वैसा। तो क्लास 12 से एक्सपीरियंस हमारा स्टार्ट हुआ। और तो क्लास 12 में एक वक्त मुझे बहुत सीवियर हेडेक होता था और उस वक्त स्पेशली एग्रीवेट होता था सनलाइट में। और मेरा वेट बहुत इमेशिएटेड थे, हम बहुत इमेशिएटेड थे, लेकिन मेरा एपेटाइट बहुत स्ट्रांग था। खाना, क्योंकि मैं पापा के साथ जब खाता था तो पापा देखते थे कि एपेटाइट तो इसका अच्छा है लेकिन इमेशिएटेड है, फिर भी इसके बॉडी में प्रॉपर खाना जा रहा नहीं, जिसकी वजह से इसका वेट इंक्रीज हो। और बहुत हेडेक रहता था, तो सारा हिस्ट्री पापा को पता था। तो फिर एक दिन मैंने कहा कि पापा आप मुझे दवा दीजिए। तो पापा ने उस वक्त सीधा देखा नहीं, मुझे नेट्रम्यूर 50 ml दिया, ये लो। तो मैं बहुत परेशान कि पापा ने कुछ पूछा नहीं, सीधा मुझे नेट्रम्यूर दिया। तो मेरा उस वक्त से ये कंसर्न था कि मैं होम्योपैथिक में जब भी जाऊंगा, पहले ये पापा से क्वायरी मेरा पहला ये रहेगा कि पापा ने मुझे क्यों दिया। जब मैं होम्योपैथिक ज्वाइन किया तो पापा ने कहा कि बताओ कौन सा मेडिसिन पढ़ना है। तो मैं एलेंस की नोट का सबसे पहले नेट्रम्यूर खोल के बैठा। मैंने कहा कि पापा आप बताइए मुझे कि आपने उस वक्त मुझे नेट्रम्यूर क्यों दिया था। तो पापा ने कहा उसका बोल्ड देखो, ईटिंग वेल लॉसिंग फ्लैश, कि जब तुम्हारा एपेटाइट ठीक हो और तुम्हारा वेट इंक्रीज नहीं होता हो। तो पापा ने इसका एक एग्जाम्पल देके बताया। अब पापा ने कहा कि देखो हमारी जो स्टडी है ये इम्प्रिकल स्टडी है, हम अपने गुरु के साथ ये सीखते हुए कंसीडर करते हुए आ रहे। तो पापा ने कहा एक ऐसा केस था, मेरे गुरु के पास आया था, डॉक्टर JN मुजुमदार सर के पास।
तो उन्होंने बताया कि एक पेशेंट आया था और उसने सारा अपना कंप्लेन बताया, ये है वो है। तो मुजिमदार सर ने पूछा, खाना आप क्या खाते हो? तो बोला, ज्यादा खाना नहीं खाता हूं मैं, थोड़ा ही खाता हूँ। इमेशिएटेड था, थोड़ा खाता हूँ, बस रात में 2 रोटी खाता हूँ, 1 प्लेट चावल खाता हूँ, उसके बाद 1 कटोरी फल लेता हूँ, बस उससे ज्यादा नहीं खाता हूँ। दिन में 1 प्लेट चावल लेता हूँ, 4 रोटी खाता हूँ। तो पापा ने कहा कि ज्ञान मुजिमदार सर मुझे देखे और कहे, देखे ये कुछ नहीं खाता है, इनको नाइट्रम म्यूर दो। तो वो बताने का कि मैं खाता कितना हूं, अब बोल रहा हूं कि मैं कुछ नहीं खाता हूं, और इमेशिएटेड। तो पापा ने कहा, मैं वहां से ये लाइन तब मुझे मुजिमदार सर ने सिखाया था, ईटिंग वेल, लॉसिंग फ्लैश। तो ये स्टडी हम अपने फादर से सीखते चले आए हैं, और अभी बहुत ही छोटा सा हम लोग का लर्निंग है, अभी से और सीखना है। तो और जो जो केस मैंने अपने फादर के साथ देखा है जो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट हुआ है, तो वो मैं कोशिश करूंगा शेयर करने के आपके साथ। तो हमारा लर्निंग ऑफ स्टडी कहाँ से आ रहा है? जो इम्प्रिकल लर्निंग की मैंने जो बातें की है कि गुरु से हमारे चलता चला आ रहा है, तो सबसे पहले ये SCLN सर की हिस्ट्री बायोग्राफी, उसके बाद ये है प्रताप PC मुजुमदार सर की, और उसके बाद ये हिस्ट्री है डॉक्टर NM चौधरी सर की, और ये है मेरे फादर के गुरु डॉक्टर JN मुजुमदार सर, जो क्लार्क के जब वो लंदन में अपना स्टडी कर रहे थे, तो वो क्लार्क के पास भी जाके, JH क्लार्क के पास वहां पे सीखे थे उनसे भी। और ये एक फोटो है मेरे फादर का डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार सर के साथ, जब वो उनके साथ सीखते थे। तो मैं जैसे इम्प्रिकल लर्निंग की जो बात कर रहा था, तो हमारा लर्निंग जो है एक फुट स्टेप फॉलोइंग ऑफ माय गुरुज। जो मेरे फादर डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार सर से सीखते हैं, ज्ञान मुजुमदार सर ने NM चौधरी और अपने ग्रैंडफादर PC मुजुमदार सर से सीखा, एंड PC मुजुमदार सर वो डायरेक्ट स्टूडेंट थे SCLN सर के। तो वहां से हमारी स्टडी ऑफ जो लर्निंग प्रोसेस होती चली आ रही है। ये एक चेन ऑफ इम्प्रिकल लर्निंग की। और एक चीज इस हमारे होम्योपैथिक में जो कही जाती है कि सारी किताब तो है हमारे पास पढ़ने को, फिर भी हम अपने गुरु से क्यों सीखते हैं? जब तक होम्योपैथिक, स्पेशली होम्योपैथी के लिए, जब तक आपके पास एक अच्छा गाइडर, अच्छा टीचर, अच्छा गुरु सिखाने वाला नहीं हो, तब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये एक कोटेशन है, द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ दिस मेडिकल एक्ट इज द ग्रेस्पिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। कि कैरेक्टरिस्टिक है क्या, किसको हम कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं? वो एक गुरु आपको पकड़ के सिखा सकता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, कि सब में सबसे मेन कैरेक्टर, जैसे कि वाइल ईटिंग वेल लॉसिंग फ्लैश वाली जो बात थी, तो वो एक गुरु आंख दे सकता है वो सिखाने के लिए। तो उस पे एक कोटेशन है, द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ दिस मेडिकल एक्ट is the grasping of the characteristic symptom. For the reason we recommended beginners learn the art of practicing. आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन आर्ट जो है आपका सिर्फ एक एक्सपीरियंस होम्योपैथ के साथ बैठ के सीख के तभी आ सकती है आपके पास। तो इसीलिए आज कुछ केस जो मैंने चुना है वो एक आर्ट का फॉर्म बताएगा प्रैक्टिसिंग का, जो मैंने अपने फादर से सीखा है। सो
ये केस था, फाइंडिंग ज्यादा मैं और पापा भी इस चीज पे ये नहीं रहते हैं कि डॉक्यूमेंट हम लोग रखना, लेकिन पर पेशेंट की ये मेहरबानी है कि वो उन्होंने भेज दिया हमारे पास रिपोर्ट। तो राइट साइडेड स्क्रोटल हार्निया का केस था। तो हमारे पास एक 18 साल का लड़का आया। उसकी कंप्लेन थी कि राइट साइडेड स्क्रोटल हार्निया के साथ उसको एक एलर्जिक राइनाइटिस का भी कंप्लेन था, बहुत सीवियर। तो और उसका कंप्लेन जो था इनवॉलेंटरी यूरिनेशन था। जब डिजायर होता था जाता था, लेकिन यूरिन जो रहता था उसका कंप्लीट नहीं होता था। हर वक्त उसको ये फीलिंग रहता था कि यूरिन और होगा और होगा। फुल फ्लेजेड यूरिन पास का उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। और हिस्ट्री में हमने देखा कि साइकिलिंग उसका कंटिन्यूअस था। और और एक चीज मैंने जो मार्क किया कि 18 साल का एज का बच्चा, अगर उसको उसके घर के भी बड़े कोई बात कहते थे तो उसको बुरा लग जाता था। वो टॉलरेट नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था उस बात को। अगर वो बात अगर कुछ कहता था, कोई उसकी बात मानता नहीं था, और सब उसको अपने ऊपर दबाने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता था। तो ये एंगर सप्रेस की बात नहीं है। यहां पे बात ये है कि उसके बाद वो जो अपना रखता था उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, और सब कोशिश करते थे उस पर डोमिनेट करने की। तो मैंने उससे क्वायरी किया कि अगर तुम अपनी कोई फैसला या अपनी कोई बात कुछ भी रखते हो सामने, अब कोई उसको अगर इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तुम्हारी बातों को काट देता है, तुम्हारी बातों को रद्द कर देता है, तो तुम्हें कैसा फील होता है? बोले उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा कि तुमको फीलिंग रहता है कि मैं स्कूल में हूं या फिर ट्यूशन में रहूं या घर में रहूं, मैं जो बात बोलूं, मैं जो फैसला दूं, वो इंपॉर्टेंस उसको माने, सब कोई उसको कंसीडर करे मेरे बातों को। तो बोला ये मेरे अंदर बहुत है। अब उसका खुद का वर्डिंग वर्डिंग था कि मैं डोमिनेट करना चाहता हूं स्कूल में भी और अपने घर में भी, अपने क्लासरूम में भी। और उसके बाद मेरा सीधा सिर्फ एक क्वेश्चन उसके साथ गया। कंप्लेन जो मोस्टली था ओनली राइट साइडेड, और उसका एक रिपोर्ट था, उसको हेपेटोमेगैली भी था, इन्फ्लामेशन था लीवर में, फैटी लीवर था। तो लीवर भी राइट साइडेड, और ये दो कंसीडर। तो मैंने उससे फौरन एक क्वेश्चन किया, खट्टा मीठा तीता नमकीन में तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्वाहिश दिल क्या करता है खाने का? उसने कहा सिर्फ मीठा मुझे मन करता है खाने का। तो ये कंसीडर करने के बाद कि एक 18 साल की उम्र के लड़के के अंदर डोमिनेंट मेंटेलिटी एंड फिजिकल लेवल में स्वीट का डिजायर, एंड पैथोलॉजिकल लेवल में कंप्लेन इज ओनली राइट साइडेड, ओनली राइट साइडेड। और ये केस जब मैंने अपने फादर से डिस्कस किया तो मेरे फादर ने कहा गिव लाइकोपोडियम 4M पोटेंसी, जो सिर्फ एसबीएल कंपनी के पास है, 4M पोटेंसी। और पापा ने कहा कि एकदम कभी भी अगर सिर्फ राइट साइडेड कंप्लेन अगर मिले और कहीं का पैथोलॉजी नहीं आ रहा हो या कंप्लेन कहीं का नहीं आ रहा हो, जो सिर्फ राइट साइडेड स्ट्रांगनेस हो, हमेशा लाइकोपोडियम 4M देना, कोई और पोटेंसी नहीं। और आफ्टर गिविंग लाइकोपोडियम 4M ओनली वन सिंगल डोज विथ मैनी प्लासिबो,
क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट की जो सेंस रहता है कि एक दवा हमको आप मत दीजिए, ये एक दवा से काम हो जाएगा, तो उसको हर तरह से हम लोग जैसे वाटर में और ग्लोब्यूल्स में प्लासिबो बना के देते हैं, और वो एक डोज के साथ। ये पहले आप खाइएगा, इसको भूलना नहीं है, और ये आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और ग्लोब्यूल्स को, जिसको हम लोग नाम देते हैं BGM, ब्लेसिंग ऑफ ज्ञान मुजिमदार सर, तो आफ्टर टेकिंग लाइकोपोडियम 4m 1 dose, the pathological report of the scrotum is in normal study. तो इसका बेसिस इंपॉर्टेंस जो एम्पिरिकल लर्निंग का है, ये 4m पोटेंसी। मैं अपने एज में, उस एज में अगर चला जाऊं तब मैं भी कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन इस एज में ये लर्निंग के लिए अगर आपके पास अच्छा गुरु नहीं होगा, अच्छा टीचर नहीं होगा जो आपको साथ बैठ के बेड साइड पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपना दिखाता हो, तब तक आप अच्छा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते। सो ये पहला केस था हमारा, जो स्पेसिफिक पोटेंसी का यूज, जो मेरे फादर ने बताया कि अगर सिर्फ राइट साइडेड कंप्लेन मिल जाए और कहीं कुछ नहीं, स्पेशली इन दी पैथोलॉजिकल में, तो कंसीडर ऑलवेज लाइकोपोडियम 4m, सिर्फ एक डोज काफी है उसका। नेक्स्ट केस है, ये केस एलर्जिक राइनाइटिस का भी है, एक 13 साल के बच्चे का है। तो ये जो केस था लाइकोपोडियम 4m में, इसी का छोटा भाई का केस है। उसका जो कंप्लेन था, ये रिपोर्ट जो था, उसमें जब बॉर्न हुआ था उसके 1-2 साल के बाद बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहता था, तो मदर ने बच्चे के जो हॉस्पिटल होती है उसमें दिखाया, तो उसमें जब इकोकार्डियोग्राम किया गया तो उसमें बताया कि बच्चे के हार्ट में होल है। तो उसने कहा कि अभी ये ठीक नहीं होगा, बाद में जब एज बढ़ेगा तो उसके बाद हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, देखा जाएगा। तो मेरे पास जो पेशेंट आए वो कंप्लेन लेके एलर्जिक राइनाइटिस का, उन्होंने दिखाया IgE रिपोर्ट मेरे ख्याल से अराउंड 1800 के करीब था, 1800-1900 के करीब रिपोर्ट में था, और सीवियर डिस्ट्रेस एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसको रहता था, सांस फूलती थी, जरा सा वेदर चेंज होता था, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, ठंडा से बरसात, उसका नेजल डिस्चार्ज, लॉन्ग ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड स्नीजिंग, सीवियर स्नीजिंग आफ्टर टेकिंग बाथ एंड कोल्ड एक्सपोजर, चाहे वो AC में रहता था या फिर वो खेल के बाहर से आया तो पसीना सूख गया, उसके वजह से सीवियर स्नीजिंग। ये इसका कांस्टेंट, नहाने के बाद उसका, मदर उसकी कहती थी 50 से 60 बार उसको छींक आना ही है। तो मैंने केस हिस्ट्री लिया ये सारे कंप्लेन के साथ, तो मुझे बैकग्राउंड में उसका फियर ऑफ डॉग बहुत मिला, और फैमिली हिस्ट्री स्पेशली पैटर्नल साइड में ट्यूबरक्लोसिस का हिस्ट्री मिलता है कि उसके फादर को ट्यूबरक्लोसिस था, ग्रैंडफादर को ट्यूबरक्लोसिस था, और उसके फादर के जो ब्रदर थे उनको ट्यूबरक्लोसिस था। ये ट्यूबरकुलर डायथिसिस जो थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी, बहुत प्रोमिनेंट। तो इसके वजह से मैंने देख के बेसिलाइनम प्रिस्क्राइब किया। उस वक्त पापा थे नहीं, तो LM पोटेंसी में मैं दे रहा था, तो पार्शियली रिलीफ मिल रहा था, लेकिन कंप्लेन जो था एक पेशेंट का प्रॉपरली
ठीक के करीब नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा था उसका एक्सपोजर, जिसकी वजह से उसका कंप्लेन एग्रीवेट हो जा रहा था। तो ये मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे बिलीव था कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस पे है। तो कि जो ये पेशेंट थी उनकी मदर भी मुझे दिखाती है, तो मैं सीपिया का कुछ क्वायरी कर रहा था उनकी मदर से कि आपको खट्टा पसंद है, तो बोली हाँ मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन ये जो मेरा बेटा है इसको खट्टा एकदम पसंद नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसकी महक से वो उल्टी कर देता है। देन आफ्टर लिसनिंग दिस सिम्टम, द सिम्टम ऑफ दिस striking symptom come in my mind, and I cut my prescription of basilinum, which I increasing the potency LM9 to 10, and I cut that basilinum, and उस बच्चे को मैंने बुलाया और उसका गाल छू के मैंने देखा तो लेफ्ट साइडेड में कोल्डनेस था, राइट साइडेड गर्म था, और मैंने बेसिलाइनम का प्रिस्क्रिप्शन काट के मैंने फौरन उसे ड्रोसेरा LM1 दिया, और वो अभी भी मेरे अंडर ट्रीटमेंट में है। अभी 11-12 ड्रोसेरा चल रहा है। तो आफ्टर गिविंग द ड्रोसेरा इन LM पोटेंसी, हाँ, और बेसिस क्या था ड्रोसेरा देने का, जो कि मैंने अपने फादर से सीखा है, पापा ने मुझे बताया था, वो मेरे माइंड में स्टक कर गया था। पापा ने मुझे नोट कराया था, मिटेरिया मेडिका प्यूरा का सिम्टम नंबर 255 एंड सिम्टम नंबर दी 70, द ग्रेट सेंसिटिवनेस टू सावर थिंग्स, ये ड्रोसेरा का इंपॉर्टेंस, एंड कोल्डनेस ऑफ द लेफ्ट हाफ एंड राइट साइडेड हॉट। और एक हमारा सेमिनार होता था एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का, उसमें पापा ने ड्रोसेरा मिटेरिया मेडिका प्यूरा से पढ़ाया था, और वो चीज मेरे जहन में थी। पापा ने बताया था कि ड्रोसेरा एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर हैज द पावर टू प्रोड्यूस द सिम्टम लाइक ट्यूबरकुलोसिस। इफ यू गेव ड्रोसेरा अ नॉर्मल पर्सन इन अ हायर पोटेंसी, तो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैथोलॉजी, ट्यूबरकुलोसिस लाइक सिम्टम डेवलप हो जाएगा, इतना पावर है ड्रोसेरा के अंदर। तो किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग डायथिसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस विथ फिजिकल सिम्टम एंड असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग डीपली बैठा हुआ है ड्रोसेरा कि उसके गाल पे डेवलप आ गया ये सिम्टम 255, तो मैंने फौरन अपना प्रिस्क्रिप्शन बेसिलाइनम से चेंज करते हुए ड्रोसेरा दिया। और पापा कहीं बाहर गए हुए थे ड्रोसेरा जब मैंने दिया था, और जब पापा आए मैंने फौरन पापा को ये बताया कि पापा मैंने ऐसा ऐसा सिम्टम था, मैंने ड्रोसेरा दिया। तो पापा ने कहा कि मेरे साथ इतने दिन सीखने का अगर तो कोई तुम्हारे अगर पहला कोई प्रिस्क्रिप्शन अच्छा किया तो ये ड्रोसेरा का किया, ये अगर हम रहते तभी प्रिस्क्राइब कर पाते ड्रोसेरा, नहीं तो इतना इजिली ये ड्रोसेरा का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। एंड आफ्टर गिविंग द ड्रोसेरा, मैंने नॉर्मली उनको कहा कि आप एक बार इको करा लो, तो इको के टेस्ट में किसी भी पैथोलॉजिकल हार्ट का होल का सिम्टम ये नहीं आया चेंजेस, और उनका IgE लेवल 1800 से अभी 800 हो गया, लेकिन स्टिल परसिस्ट 369 या 370, लेकिन अभी भी लेकिन सिम्टम कोई नहीं है। उसका जो ब्रीथनेस था, जो मुझे बेसिलाइनम में बार बार जो रुकावट दे रहा था कि हर 1-2 महीना में कंप्लेन बढ़ जाता था, कभी सीवियर हो जाता, ड्रोसेरा देने के बाद कभी भी मेरे पर कोई बहुत ज्यादा बर्डन सिम्टम का नहीं आया कि इसको बहुत ज्यादा कंप्लेन बढ़ गया। और ये हार्ट की कंप्लेन होने के बाद, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के बाद, वो बच्चा टेबल टेनिस खेलता है रेगुलरली 2 to 3 आवरली खेलता है।
और उसको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता, ना आइदर हार्ट के वजह से उसको पल्पिटेशन होता था जब पहले टीटी खेलता था, वो अब नहीं होता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो था वो अब नहीं होता। तो डॉक्टर गौरंग सर की अभी नई किताब आई थी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लेन के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि आपका कोई अच्छा केस हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसमें दूंगा। तो ये जो केस था मैंने उनको अपना दिया था विथ रिपोर्ट के साथ और प्रिस्क्रिप्शन के साथ। तो मेरा ट्रैवलिंग का टाइम था तो वो रिपोर्ट में ये प्रिस्क्रिप्शन अपना कॉपी नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो वो मैं प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखाऊंगा कि ड्रोसेरा अभी भी उनका चल रहा है और अभी कोई ऐसा कंप्लेन उसको नहीं है। और ये दोनों सिम्टम के बेसिस और ट्यूबरकुलर डायथिसिस के बैकग्राउंड लर्निंग ये मैंने अपने फादर से सीखा है और उसका रिजल्ट मुझे मिला है। ये होता है एम्पिरिकल लर्निंग का रिजल्ट, जो मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंस में देखा है। और थर्ड एक केस मैं बोलना चाहूंगा, एक थायराइड का केस था जिसका रिपोर्ट था 27.6। पेशेंट का नाम था फिरोज इस्माइल, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के कंप्लेन। सो उनका मैंने जो हिस्ट्री लिया जिसका नटशेल मुझे मिला, उनके लाइफ में एक कांस्टेंट ग्रीफ चलता चला आ रहा लाइफ में, नॉट एक ग्रीफ जो सडन उनको मिला है, कांस्टेंट हर फ्यू पीरियड में उनके लाइफ में हिस्ट्री ग्रीफ का ये कांस्टेंट चलता चला आ रहा है। तो ऐसे ग्रीफ को पापा ने कहा है कि जो कांस्टेंट चलता चला है हर इंसान, किसी इंसान के लाइफ में दुख मिलता जा रहा, दुख मिलता जा रहा, दुख मिलता जा रहा हर फेज ऑफ लाइफ में, तो उसको नर्चर ग्रीफ कहते हैं। और जो मैंने सारा केस टेकिंग लिया तो उसमें पता चला कि उनका बहुत सीवियर हेडेक होता है, स्पेशली जब अगर धूप कड़ा हो तो। और एक चीज को मैंने कंसीडर किया, वीपिंग वाइल लाफिंग, जब वो जोर से हंसते हैं तो आंख में पानी आ जाता है। और मुझे ये सिम्टम पापा ने बताया था। पापा ने एक बार पूछा था कि नाइट्रम म्यूर का कफ कैसा होता है बताओ, तो उस वक्त मुझे पता नहीं था। तो पापा ने बताया कि खांसते खांसते अगर आंख में पानी अगर किसी की आ जाए, गिव नाइट्रम म्यूर, अगर उसके लाइफ में हिस्ट्री में ग्रीफ मिल जाए। नेवर बॉदर व्हाट इज द पैथोलॉजी व्हेन कफिंग, tears come out, when laughing tears come out, and the history and background of the grief। और साथ में सनलाइट एग्रीवेशन मिला और एक हिस्ट्री मिला, वो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेके खाते थे अपने खाना में। और एक चीज था कि पास हिस्ट्री में उनको मलेरिया हुआ था और वो 2-3 बार हुआ था और उन्होंने एंटी मलेरियल मेडिसिन बहुत खाया है। तो क्यूनाइन का, क्योंकि एंटी मलेरिया में स्पेशली जो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन होता है उसमें क्यूनाइन बहुत ज्यादा होता है। क्यूनाइन का हिस्ट्री साथ में नर्चर ग्रीफ, सनलाइट एग्रीवेशन, वीपिंग बाय लाफिंग, आई प्रिस्क्राइब नाइट्रम्यूर इन एलएम पोटेंसी। और पैथोलॉजी रिपोर्ट नॉर्मल, और आफ्टर नाइट्रम्यूर गिविंग उसके बाद उनका जो सॉल्ट का डिजायर था वो खत्म हो गया।
and the pathological report changes 3.6. वो नॉर्मल रिपोर्ट में आ गया उनका। तो ये पेशेंट थे। कोई आवाज नहीं आ रही है जी डॉक्टर आरकम? जी 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 मैम। आप जब अपलोड किए होंगे उसमें वीडियो भी शेयर कीजिएगा तब होगा। अभी ऑडियो 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 से वीडियो है, ऑडियो शेयर की है आपने? अच्छा, ऑडियो नहीं आ रही, आवाज? ऑडियो नहीं आवाज आ नहीं। रहा है, वीडियो तो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, खैर ये मेरे इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी ये है, तो मे भी हो सकता कुछ इशू हुआ। तो उसके बाद नाइट्रम म्यूट देने के बाद इनका रिपोर्ट जो है एकदम नॉर्मल आ गया। तो ये जो मेरा 3 केस जो मैंने दिखाया है, जो मेरे पास पेशेंट ने लकीली रिपोर्ट भेज दिया, क्योंकि इतना वो टाइम नहीं रह पाता है रिपोर्ट रखने का। तो ये 3 केस जो था, जो मेरा इम्पेरिकल लर्निंग के ऊपर, और एक केस मैं लास्ट केस डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही मेरे लिए लर्निंग का केस था। एक पेशेंट मेरे पास आई, उनका जो सिर्फ पीसीओडी उनको था, और बायलैटरल फेलिपियन ट्यूब का ब्लॉकेज था। तो उनको किसी ने रेफर किया कि आप होम्योपैथिक दिखाओ आईवीएफ करने से पहले। सो वो मेरे पास आई। तो उनका जब मैं केस टेकिंग कर रहा था, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में बताया कि उनकी बहुत कम एज में शादी हो गई। उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कर दी। एक्चुअली वो जहाँ पे रहती थी अपने घर के पास, वहां पे कोई उनका फ्रेंड था जिसे वो पसंद करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उनके पेरेंट्स ने अच्छी जगह देख के उनकी शादी कर दी, और वो शादी से खुश नहीं थी, शादी करना नहीं चाहती थी। उसके बाद जब वो शादी करके गई, तब 1 साल के अंदर उनका जब प्रेगनेंसी रहा, उस दौरान में उनको पता चला कि उनके Screen is not moving. Screen is not moving, sir. हाँ, मैंने स्क्रीन छोड़ दिया, ये केस में डिस्कस कर रहा हूँ जी। सो तो उन्हें पता चला कि उसके हस्बैंड को ब्रेन कैंसर था। तो आफ्टर उनके बच्चा होने के बाद, कुछ टाइम के बाद, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया। तो वहां पे उनको बहुत सा अपने ससुराल में सुनना पड़ा कि इनके शादी करने के बाद मेरे बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, उसके वजह से ऐसा डेथ हो गया, ये हो गया, ये सारा चीज। तो उसके आफ्टर हस्बैंड डेथ के बाद उसके बच्चे लेके उसके घर भेज दिया गया। तो फिर वो अपने बच्चे लेके वापस घर आ गई, और फिर जहां पे उनका घर था, तो वहां पे उनका वो दोस्त मिला, और उनसे कहा कि मैं अभी भी तुमसे शादी
मैं अभी भी तुम शादी कर सकता हूं, और लेकिन तुमको अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स के यहाँ रख के आना पड़ेगा। तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लड़की के पेरेंट्स भी अग्री कर गए इस बात को कि हाँ ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद उनका शादी हो गया। शादी के 7-8 साल हो गए, लेकिन उनको फिर उसके बाद कोई प्रेगनेंसी नहीं रही, और वो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है ये सारा कंप्लेन लेके वो मेरे पास आई, और मुझे ये सारा कंप्लेन अपना बताया कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा, ये सारा हिस्ट्री मैंने कहा। तो वो रोने भी लगी ये सारा चीज बता के। तो मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे से कभी मिलने जाती हैं? बोले नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैं अपने बच्चे से कभी मिल लेती हूँ, कभी गई तो घर, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने, और भी सारा सिम्टम बहुत कुछ था, तो मैंने इग्नेशिया उन्हें दिया। तो इग्नेशिया देने के बाद एमेनोरिया का जो कंडीशन उनका था, ड्यू टू पीसीओडी और ये ब्लॉकेज के वजह से एमेनोरिक कंडीशन था, उनको ब्लीडिंग नहीं होता था। तो पेन होता था मेंसेस के टाइम में, लेकिन होता नहीं था। तो इग्नेशिया देने के बाद वो पेन वेन कम हो गया, वो सब नहीं हो रहा था, लेकिन प्रॉपर वो मेंसेस नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरे फादर जिस दिन बैठते हैं आप उस दिन आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऑर्गेनन के अफोरिज्म 6 में हैनेमैन ने कहा है, अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है, एक पेशेंट को हील करना है, क्योर करना है, तो सबसे पहला आपको अनप्रिजुडिस फिजिशियन बनना पड़ेगा। इमोशनली, मेंटली, किसी तरह से भी आपको पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं होना है। आपको उसकी बातों को सुनना है और उसको क्योर करना है, बिना अपना प्रिजुडिस माइंड रख के। जिस तरह से उन्होंने अपना ये हिस्ट्री सुनाया था, मुझे बहुत फील हुआ था, बहुत मुझे बुरा लग रहा था। इतने लाइफ में उनके साथ इतना इंसिडेंट होता चला जा रहा है कि उनकी शादी हुई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उनके बेटे से अलग होना पर, ये सारा चीज कंसीडर मुझे बहुत खराब लग रहा था, और उनको भी दुख का फीलिंग था। तो मैंने इग्नेशिया दिया। जब मैंने पापा से ये केस डिस्कस किया, उनको दिखाया, ये सारा चीज मैंने बताया, तो वो लेडी मुस्लिम थी, नकाब पहन के आती थी, और यहां तक उनका नकाब रहता था। तो पापा ने कहा कि आप एक बार चेहरा अपना हटा के आप चेहरा दिखाइए, और पापा ने देखा, पापा ने कहा गिव सीपिया सीएम। तो मैं भी शॉक। फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने सीपिया क्यों दिया? तो पापा ने कहा, एक लेडी के लिए सबसे ज्यादा प्यार उसके बच्चे से होता है, अपने बच्चों से करती है, और वो अपने लिए अपने बच्चे को छोड़ के अलग चली गई। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ सीपिया, विच इज इनडिफरेंस टू द लव वन। अपने लव वन से, अपने बेटे से वो हट के है, छोड़ के है, उसको पूछती नहीं है, उससे मिलती नहीं है। और चेहरे पे तुमने फिजिकल सिम्टम मार्क किया, स्वेटिंग इन द अपर लिप, यहां पे स्वेटिंग, एंड हिस्ट्री ऑफ द ग्रीफ, जितना इग्नेशिया का होता है, जितना नेट्रम म्यूर का होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रीफ सीपिया में भी होता है। एंड पेशेंट इज चीली एंड डिजायर फॉर दिस सावर। ऑन दिस बेसिस पापा ने उसे सीपिया सीएम दिया।
एंड द CM में अभी मेरा फीमेल का डिसऑर्डर का सेशन चल रहा है वेबिनार का, उसमें भी मैंने डिस्कस किया और उसमें बताया, ये रेफरेंस देके अगर NM चौधरी हम पढ़ेंगे तो उनका जो केस लिखा आता है लास्ट में उन्होंने बताया कि केस में जो अनोइंग सिम्टम था, उन्होंने सीपिया CM दिया, एक अनोइंग सिम्टम जितना सीपिया का था वो तो रिमूव हुआ एक लेडी का पेल्विक यूट्रस जो बाहर की तरफ आ रहा था वो भी अपने पोजीशन पेल्विक एरिया में चला गया, ओनली गिवन बाय द सीपिया CM। सो सीपिया CM देने के वजह से अनोइंग सिम्टम चला गया और साथ में जो पेल्विक रीजन में जो यूट्रस बाहर की तरफ आ रहा था वो अपना पेल्विक रीजन पे चला गया। ऐसा 2 केस सीपिया CM का NM चौधरी सर ने रेफर किया अपने केस में, बुक में केसेस के पार्ट में। और ये मुझे पापा ने उस वक्त बताया नहीं था, पापा ने कहा सीपिया CM दो। जब मैं ये अपने किताब में पढ़ा NM चौधरी में, तब मैंने देखा ये सीपिया CM। तब पापा ने कहा कोई भी कंप्लेन बाइलैटरल अगर हो, कैलियाड, आर्निका एंड सीपिया, और बोगर का सिनेप्टिक की अगर रेपर्टरी वाले पार्ट में जाते हैं, बाइलैटरल में ओनली 2 मेडिसिन है, कैलियाड एंड आर्निका। और ये पापा ने बताया कि ये सीपिया भी याद रखना, बाइलैटरल। और आफ्टर गिविंग सीपिया CM एमेनोरिक कंडीशन उनका खत्म हो गया और टाइमली मेंसेस आने लगा। सो ये 4 केसेस जो रिसेंटली मैंने अपने खुद देखा है, और इसमें क्या जो कमी थी जो मेरे फादर ने इसको चेंज करके ये बताया, वो मैं आपसे शेयर किया हूँ। और अपनी एम्पिरिकल जो लर्निंग है, स्टडी, सो ये 4 केस के साथ मैं यही अपना सेशन जो है कंप्लीट करूंगा। और इसका बहुत बहुत थैंक यू सर को रहेगा, साहनी सर को, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि वेबिनार में और इतने कम अपने टाइम में, इतने कम एक्सपीरियंस में मैं जो अपने फादर से सीखा हूँ वो शेयर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू मैम। आरकम खान जी, अब आपका हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर कुरूप सर को। कुरूप सर, आप यस, कुछ बोलना? बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। मैं आपका पिताजी को भी मालूम है, मैं बहुत लेक्चर आपका पिताजी का सुना है, बहुत बढ़िया था। आपका भी बहुत बढ़िया हो गया। 4 केस में आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल, पैथोलॉजिकल लेवल भी बहुत ठीक हो गया हमारा ये दवा से। तो मैं सगानी सार को बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों है ऐसा अच्छा लोगों को इस फोरम में लाते हैं, इसके लिए मेरा हृदय से, अंदर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा सहानी साहब को, और हमारा ये डॉक्टर को मैं नाम समझता नहीं है, तो L.M.Khan साहब को मैं मुझे बहुत समझता है। बहुत क्लास में देखा है, दिल्ली में बहुत बार आ गया था, क्लास दिया था, उसमें से मैं बहुत कुछ सीखा था। तो ये बहुत बढ़िया था। फिर भी आ जाइए
कभी भी आपको कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिए, सभी लोगों को बहुत एडवांटेज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी मैं जी। मीटिंग में हूँ, 5 अब मिनट के मैं बाद। डॉक्टर राम परवेश शाह सर को बोलूंगी, आप कुछ बोलना चाहते हेलो, हैं? हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब को और इनके पिताजी का दिया हुआ थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू चीज सो मच सर। बताए। जबकि NIH में हम भेंट करते थे हमेशा, जब बेटी के यहाँ जाते थे डॉक्टर प्रियंका भारती, तो इनके पिताजी से भेंट बातचीत होती थी। लेकिन यह बहुत बड़ा अकरम साहब जो आए हैं पिताजी से सीख के, और हम लोग IFPH में सीख रहे हैं। हम LM खान जी का जो भी सेलेक्ट जो है केस में दिए, बहुत अच्छा दिए, पैथोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सांस लीजिए सर, सिम्टम, आपकी आवाज। और केस बहुत मार्वलस। डॉक्टर हरिहरन, डॉक्टर हरिहरन, आप यू कैन स्पीक नाउ। Okay. डॉक्टर हरिहरन कैन स्पीक नाउ। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Sir, doctor, your narration regarding the 4 cases is very, very good. First of all, I like to say that. थैंक यू See, सर, थैंक यू सो मच। next is, I got one symptom from you. What is that is, see, sensitive to sore things. Drosera is having that symptom. I don't know. See, now itself I referred the in the Padak Materia Medica that I have not seen that rubric. So it is one of the main rubric you selected for that remedy, and everybody know Drosera is the for tubercular, one of the best medicine for tubercular myas. The asthma, I am Yes, sir. usually using this Drosera, so in order to avoid the tubercular myas. See, that is the first thing. Second is that डॉक्टर अकरम जी, जी सर। क्यों कहते हैं कि बहुत जूनियर हैं? आप क्यों बोलते हैं कि आप बहुत जूनियर हैं? मैं इसलिए सर, कह रहा अभी हूं हम कि जूनियर तो उम्र में है ना, लेकिन आप एक अनुभव अपने पिताजी का जो लिए हुए हैं वह एक बहुत बड़ा धरोहर है ना। तो ये जूनियर का में होने पर भी कहते हैं कि कभी कभी छोटे बच्चे के दिमाग में भी बहुत बड़ा बात आ जाता है, और उसका पैतृक सम्मति जो होता है वो उसके अंदर में समाया हुआ है। तो यू आर नॉट जूनियर, यू आर मैच्योर्ड इनफ। एंड मुझे लोगों से बात सुनने को मिला है कि आपका अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं, आप अच्छा देखते भी हैं रोगी को, और आप इंडिपेंडेंट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों ने देखा है। और आपने केस जितने भी बताए काफी इंफॉर्मेटिव थे, आपने उसको एक्सप्लेन भी करने का कोशिश किया, और हर एक केसेस सिम्टम्स को आपने बताने का कोशिश किया। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। और कोई को कुछ कहना है? और कोई किसी को कहना है? कुछ लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है? सिपिया वाले केस के विषय में मैं कहना चाहूंगा अकरम जी। जी सर। एक केस मुझे भी आपसे जब मैं सुन रहा था तो मेरे दिमाग में भी एक केस आ रहा था। वह मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं बहुत छोटा ही था अपने पिताजी के साथ में। तो हमारे घर में एक बिल्ली रहा करती थी, छोटी सी बिल्ली थी, और बिल्ली जो है सो बीमार पड़ गई, और उस खाना नहीं खा रही थी, दूध नहीं पी रही थी। इवन कि उसके जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उसके पास में जाते थे तो उसका कोई केयर नहीं करती थी। तो हमने देखा कि पिताजी ने उसे सिपिया शायद उस समय किस पोटेंसी में मुझे उन्होंने दिया मुझे याद नहीं है,
लेकिन सिपिया देने के बाद में वो बिल्ली जो है सो दूध भी पीने लगी और अपने बच्चे को भी किया। तो आपने जो लक्षण बताया, इंडिफरेंसेस टू द लवेड वन, ये मेरे दिमाग में उसी समय से बैठा हुआ था कि इंडिफरेंसेस टू द लवेड वन में एक सिपिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आता है इंडिफरेंसेस टू लवेड वन सिपिया को क्यों हो जाता है, ये सवाल तो हम लोग को चाहिए। सिपिया में इंडिफरेंस, लेकिन ये जितना लगाव है ऐसा क्यों हो जाता है, इसको सोचना हम लोगों को चाहिए। मैंने इस पर जो लोगों से देखा और पढ़ा, सिपिया को हम लोग एक और नाम दिए हैं, ओपन लेडी, ऐसा लोग बोलते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में, कि वो माने इतना काम करती है अपने परिवार से, अपने परिवार को देने के लिए इतना ज्यादा लगाव होता है कि सारा काम घर का वो अपने खुद करती है। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो क्या को जो प्राइमरी स्टेज में सिपिया में आप देखिएगा कि प्राइमरी स्टेज में सिपिया को बहुत अपने परिवार से, अपने लवेड वन से काफी लगाव होता है, काफी उसमें ये होता है। लेकिन जब उसको एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, वहां पर आता है जब वो बच्चे अपने बड़े हो गए, चले गए, अपने अपने में व्यस्त हो गए, अब उसको कोई देखने वाला नहीं रहा और कोई उसे पूछने के लिए भी नहीं आता है, और पूछता भी है तो काफी तो एडवांस्ड स्टेज, इसलिए कहा गया कि सिपिया का जो एडवांस्ड पैथोलॉजी है वह आपको इंडिफरेंसेस टू द लवेड वन, जिससे उसको ज्यादा इंडिफरेंसेस लवेड वन को एक ऐसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। उसके लगने के बाद में उसका प्रति उत्तर, उसका आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आपको वहां पर ये होगा। जैसे हम लोग कुछ खान पान के विषय में, मैं इस बात पर के लिए इस पर मेरे काफी बहस हुए थे मेरे डॉक्टर एस.एम. सिंह सर से, और एस.एम. सिंह ने भी इस बात को कहा कि सिपिया को हम लोग कहते हैं कि इसको एकदम ही लगाव नहीं, लेकिन सिपिया के अंदर में उसके अनकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा लगाव है कि उस बच्चा अगर थोड़ा सा प्रेम से अच्छा से बोल दे, धीरे से प्यार से उसको बोले, तो धीरे धीरे उसके जो है तो इफेक्ट उभर करके चला आता है। ये सिपिया के लिए बड़ा अच्छा हम लोगों का मैंने अध्ययन किया, मैं अध्ययन किया लोगों से मिल करके, बातचीत करके, कुछ पढ़ाई करके हम लोगों ने सीखा, और और आज भी जब मैं इसको, अब देखिएगा सिपिया किसी चीज से वास्ता नहीं रखता है। सिपिया का जो इन्वेंशन डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी में लाया, इस कहानी को भी आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि उनके एक दोस्त थे, उनके मित्र थे, जो कि अपने पेंटिंग में वह एब्जॉर्ब रहा करता था, लेकिन उसके कुछ खांसी, उसके सर्दी खांसी के कुछ बीमारी थी। वो हैनीमैन साहब उनको देखने के लिए देखे तो कोई खास दवा निकल करके नहीं आ रहा था। तो एक दिन हैनीमैन साहब उनके घर के पास, क्योंकि मित्र थे तो घर मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में हैनीमैन साहब ने देखा कि वो अपना पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग है ना। तो पेंटिंग करते समय में पेंटिंग का जो ब्रश है वह बार बार मुंह में सटाता था। तो डॉक्टर हैनीमैन ने इसको ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि ये बार बार अपने मुंह में क्यों सटा रहा है। फिर उसने उसका जो इंक था जिससे कि वह पेंटिंग कर रहा था, उसको उन्होंने सैंपल लिया और उसको उन्होंने पोटेंटाइज किया। तो वह उस बाद चूंकि पहले जमाने में हम लोग आजकल आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं, लेकिन पहले जमाने में हैनीमैन साहब के समय में सब नेचुरल कलर को यूज किया जाता था। तो ये नेचुरल कलर का जो था वह सिपिया का इंक से, सिपिया का जो डिस्चार्ज होता है, सिपिया जब अपने आप को बचाने के लिए समुद्र जहाँ रहता है, कोई उसका दुश्मन रहता है, तो वहां पर एक इंक फेंकता है जिससे कि वहां पर पूरा क्लेमोफ्लेक सिम्टम्स कहते हैं बचने के लिए, है ना। तो उसको सिपिया जो है तो इस्तेमाल करता है। उस इंक को उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने पोटेंटाइज किया, पोटेंटाइज करके अपने मित्र को दिया और मित्र को देने से उनके सिम्टम्स जो है तो रिमूव हो गए। तो ये एक बड़ा अच्छा। दूसरी बात, सिपिया उसके मित्र को ही क्यों काम किया, ये भी सवाल उठता है।
आप डॉक्टर हैनीमैन का लाइनिंग भी पढ़िएगा। कहा कि वो हैनीमैन ने जो सिम्टम्स जो प्यूरा के अंदर में आप जाइएगा तो वहां पर इस बात को जिक्र किया हुआ है कि डॉक्टर हैनीमैन ने वहां पर लिखा हुआ है कि सिपिया के अंदर में इंडिफरेंसेस है, इंडिफरेंसेस हो जाता है। तो उसने अब सिपिया साहब उसको कोरिलेट करने लगे कि कैसे उस आर्टिस्ट में क्या इंडिफरेंसेस था। तो आर्टिस्ट लोगों का दिमाग आप जानते हैं क्या होता है, आर्टिस्ट लोग एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और सभी पूरी दुनिया से उसका इंडिफरेंसेस होता है, अपने कामों में ही वो व्यस्त रहता है, अपने आर्ट के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति। तो सिपिया के अंदर में एक और सिम्टम्स आपको जानने को मिलेगा कि सिपिया के अंदर में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो आदमी जितना एब्जॉर्ब होगा, है ना, अगर वॉशर वोमेन कहते हैं मतलब कि इतना काम में एब्जॉर्ब, जब तक एब्जॉर्ब होता है तो उसके अंदर में सृजन शक्ति माने कि सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और नया करने का उन्माद भी आता है। तो सिपिया का मल्टी फैक्टरल रूप जो है सो आप देखेंगे और आपको आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातों को देख करके इसलिए बात सभी को कहता हूँ कि आप एक मेडिकल को रोज पढ़ा कीजिए, है ना। पढ़ने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ नई बातें दिमाग में आते हैं। तो और डॉक्टर एल.एम. खान साहब से मेरी बात होती रहती है। मैं अगर कलकत्ता जाता हूँ और उनके घर पर नहीं जाता हूँ तो बड़ा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि लगता है कि आप बड़े आदमी हो गए हैं। तो मैं कहा कि नहीं सर, मैं भी आपके बस स्थिति में हूँ और मैं जाता रहता हूँ इधर, तो मैं खुद अब निकल नहीं पाता हूँ, बाहर से ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। लेकिन उन्हें मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ, ताकि मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरे बहुत ही पुराने साथी कहिए, गाइड कहिए, फ्रेंड्स कहिए, फिलोसफर कहिए, जो भी कहिए, वो हम लोगों के हैं और हम लोगों से काफी ताल्लुकात रहा है। उनके साथ में बहुत सारे फंक्शन में, पारिवारिक फंक्शन में मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फिर भी उनके साथ में मेरा ये रहा। तो मेरी बात करते करते समय भी पूरा हो गया। अनुतन जी कह रही होंगे कि अब सर बस कुछ बंद कीजिए। नहीं सर, जी आप बंद कीजिए, अपने 30 सेकंड मैं बोलूंगी। एंड थैंक यू टू डॉक्टर आरकम, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा ना कि वर्कहॉलिक, तो सीपिया कैन बी अ काउंटर पार्ट ऑफ नेक्सोमिका एंड फ्लोरिक एसिड। इनका जो जैसे वर्कहॉलिक होते हैं, ज्यादा काम करने के बाद इरिटेबिलिटी, तो क्रूएलिटी, इंडिफरेंस, तो इवेंचुअली मैं देखती हूँ कि सारी जो वर्किंग फीमेल्स हैं वो सीपिया की तरफ जा रही हैं, इतना काम में अपने मशगूल हो जाती है कि अपनी फैमिली की तरफ। और दूसरा आपने कहा कि राइट साइडेड मेडिसिन पैथोलॉजिकल सिम्टम अगर प्रीडोमिनेंट हो तो लाइकोपोडियम, लाइकवाइज बेलेडोना इज अनदर मेडिसिन लाइक वी कैन थिंक ऑफ। तो अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और भी कुछ बोलना चाह रही थी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छे केसेस आपने हमसे शेयर किए, सर के भी और आपके ऑब्जर्वेशंस। हम आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे इस मंच में, और सर को, डॉक्टर नूतन को रिगार्ड्स करिएगा जरूर। और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ, सबका, स्पेशली डॉक्टर साहनी सर का, जो बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमारे साथ हमारे समक्ष लेके आ रहे हैं। तो सबसे थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू वेरी मच, एक बात थैंक मैं यू वेरी कहूंगा मच, आपने बहुत अच्छे केसेस शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू सर। मैम आपने कहा कि मैंने कहा कि पैथोलॉजी पे लाइकोपोडियम, मैंने कभी पैथोलॉजी पे नहीं कहा। मैंने कहा कि राइट साइडेड, ओनली राइट साइडेड विद द सिम्टम मेंटल डोमिनेटिंग इन नेचर एंड इन द फिजिकल सिम्टम डिजायर ऑफ द स्वीट। और मेरे पापा कहे कि स्ट्रॉन्ग, अगर पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग अगर सिर्फ राइट साइडेड का मिलता है, साथ में फिजिकल सिम्टम एंड मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, देन कंसीडर पोटेंसी 4M। तो मैं बेलेडोना वो बात नहीं कहा कि मैम कि ये राइट साइडेड है तो सिर्फ लाइकोपोडियम, कभी नहीं। मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम जैसे डिजायर फॉर द स्वीट एंड डोमिनेटिंग इन द नेचर एंड ओनली राइट साइडेड, एंड राइट साइडेड पैथोलॉजी मिलता है तो लाइकोपोडियम 4M पोटेंसी। तो थैंक यू सो मच मैम। समय सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ दैट सेशन इज हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। थैंक यू सर।
Thank you, sir. Thank you so much, sir. Unmute कीजिए. Good evening, good afternoon, and good morning. This is a 172nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Professor Dr. T. Ajay from Kerala. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is continuously conducting uninterrupted webinars since last 1,171 days. And today, our guest is Dr. Professor T. Ajay from Sharada Krishna Medical College, Homeopathic Medical College, Kanyakumari. And Dr. Ajay is the head of the department in practice of medicine, and is an excellent faculty who has done so many presentations in the forum, and he is the winner of the most prestigious award from Kerala, that is Dr. Jairam's Memorial Award, and that itself is a great achievement. And he is an international faculty, and he is one of the most wonderful faculty in Kerala, and he has been working sincerely for the upliftment of homeopathy, best doctor in the field of prescription on the basis of nurse repertory. And sir has presented last time concept of constitution in clinical practice, particularly more concentrating on the temperament. As you all know, temperament is one of the area where you can get the right remedy with a winning result, and that is how sir is prescribing. And today, sir will be continuing the session with the last sessions. And now let us welcome Dr. Professor T. Ajay to this word. Sir, you can begin the session. Okay, thank you, sir. Good evening to all. First of all, let me extend my sincere thanks to our organization, Ifph. Give me again an opportunity to present a topic related to our constitution. You know that before 4 months, my knowledge back, we have discussed with you this same topic. But the day we are not able to finish because the constitution, even in clinical practice, and very important one, but understanding of the constitution in different the different ways and different kind, their representation is there. Therefore, understanding is a little bit tough. Okay, I am trying to continue the session. Then before the starting, I says, then first again, we will remember what is the basic component, what are the basic component of our constitution. Then again, I hope then previous section I had discussed with you with temperament. The core of the constitution is the temperament. Now, then today, I would like to highlighting other 3 components. One is the personality, is an under relation with the mental part. But little bit confusion is there in different others. Their personality part is somewhat also relationship with the physical part. But I am trying to include it under the mental state, the mental part of the case. Then again, the physical part is there remaining, then aggravation, amelioration, then including another major component is the diathesis. So the next, sir, I am trying to share my video PowerPoint. The first after that, you are just to continue that. Okay, sir? Sir, please check me once again. Oh, okay.
Just a minute, sir, just a minute. PowerPoint is clear? Yes, yes, yes. Yes. Okay, the constitution, there's a concept and everything we have discussed. But just for remembrance, that this slide, the constitution is a mental components and as well as the physical part. The mental part is an include, that is the core of the constitution is the temperament. There's some others, that temperament they are described under, this says the constitutions. The different temperament ways they are define the constitution. But the just to right way we are understanding the constitution, one of the major component is the temperament and another mental part is the personality. Then a physical part, that is the diathesis. Then for example, the rheumatic, gout, bilious. The generals include the craving, aversion, thermals, etc. Then temperament is the real me. Then they are already conveyed with you is an according to the genetic material. Then suppose for example, they are built a statue of Dr. Hahnemann from the clay, porcelain, for the different material. From the different materials, we are built a Dr. Hahnemann statue. They may be look identical in shape, size, proportion, etc., but they are not the same. But the quality of the raw material is the basic ingredient of the real person. Maybe it's in silver, maybe it's in plaster of Paris, maybe it's in porcelain, but it's a real man. The ingredient is the temperament. That is the inner core. That is the temperament. Therefore, I would like to say that temperament is one of the core part of the constitution. The statue is the personality. That means that so many factors are influencing. The statue, that is almost the same. It's an identical in shape, size, and its proportion. That is the statue is the personality for just our understanding. Then again, just to an iceberg phenomena, that is an temperament is an inner core. That just you have developed their personality, that is an outer. Maybe one part of the personality is invisible. That is, we are says the mood. That is a clinical presentation in our practice. The different presentation is there through the signs and symptoms. That is a presentation. We are evaluating. We are able to work out or identify the personality and temperament. Then temperament, then mind and physical part is there. But the physical part is the male is non-changeable one. The physical appearance, then our height, for example, is not able to change. But the mind, the certain extent we are able to change it. The emotion, thought, behavior, etc. Then according to the study of a temperament, there are 5 components, 5 types: sanguine, choleric, melancholic, nervous, and the phlegmatic. Then detailed manner, the previous class we had discussed. Then out of these, then sanguine temperament, then classical characters are extroverted persons, optimistic, and also the talker. That optimistic, everybody know, that is and believing that good things always will happen in good things. Then extroverted, that is and always the person you are enjoying. Then talker, the person to talk a lot. That is too much. These are the 3 classical features of the sanguine temperament. The other main features are included spontaneous, popular, cheerful, vivacious, etc. Then always we are talking the optimistic, etc. Then emotion. Certain videos and related, we are already discussed the different temperaments. Then we are considered all the main related features wise we are trying to repertorize. Then these are the common medicines under this temperament.
This also we discussed in previous. Okay, then another is an one student, one case I will explain the temperament. Then in this case, then wonderful improvement is there. We are consider the constitution wise like the medicine. Then wonderful result is there. Then second one is the choleric temperament. The like mind and physical part we are explained. Born leader. The character is a born leader, very aggressive, and as well as deep intellect. Then also persuasive, then powerful, the decisive peoples, the strong-willed, independent, confident peoples, the mind, the mental, choleric personalities. That is a physical part we are considered, their leanness of body, the hollow eyes, their rough, warm, dry skin, the warm brown, red hair, etc. That is a choleric temperament. The mind, the core is quick, irritable temper. Then another personality here discuss. Then third one is a nervous temperament. Then again, nervous temperament, then always the mental part is there, introverted, pessimistic and anxious. The physical part also, their excessive sweating, their pulse is rapid, then excited, hypochondriac peoples, then always in relation with the diathesis, there are some troubles from related to lungs, then convulsions, then gastric irritation, eructations, etc. Then another constitutional, another temperament is a melancholic. The melancholic people is always emotionally sensitive people. That's in our clinical practice. There's so many people, and this nowadays, then especially in teenage, the emotionally sensitive people, then perfectionists, but the same time they are all introverted. They are characterized by irritability and pessimistic outlook. These are the melancholic temperaments. Then again, through the video clippings, and I will trying to convey with you the days, the previous classes, and what is then that people's, the melancholic people. Then a case also present their days. Then another one is the phlegmatic peoples. Then phlegmatic temperament. Then always the mind, the mental part is introverted. Then always the watcher, pessimist. Then friendly. Then always then friendly. Then the calm and peaceful people. Then couch potatoes. They're almost that phrase I am used and trying to the phlegmatic people. Then passive and bold. Then the physical part is like this. Their shortness on stature, flabby and fat body build. These are the classical physical aspect of then phlegmatic temperament pupils. These are always introverted, pessimistic. Then watcher, that means the person who observes something attentively or regularly. That is for the face of watcher. That is a phlegmatic constitution, phlegmatic temperament. There are always the main features, friendly. There are also couch potato. That means no exercise. Always we are sitting and eating. That people is phlegmatic. Then there is no exercise. They are always, nowadays our people always there watch lot of TVs. That people, they are constantly use our mobile phones. Then simply sitting and they are eating. Then they're willing to take the risk without aggression. That people's, that is the characteristic features of our phlegmatic temperament. Then almost this part we are discussed with you. Then another constitution is a temporary is an hydrogenoid that people always. These are the these are the temperament part we are discussed in previous class. For the just a remembrance, and I will convey this temperament part.
Now we are reached the second part is the personality. Is then second part, then under mind, the second part is the personality after the temperament. Then the personality is the different, the concept is there, the different different opinion is there. But I am trying to then read the different textbooks, and I will reach, I am able to reach this area. Therefore, I am trying to convey with you what is then personalities. Maybe the different opinion is there. The personality is the dress, is that one put on over oneself. There is a like this is a personality. Is an what we see in the outer shell of a coconut. The personality is like this. See the outer shell of a coconut. Then it is an overall figure that we portray the attire and the clothes that we wear, how we groom oneself, the way we walk, talk, eat, sit, etc. That means, and simply I will convey with you, the temperament does not change, but the personality can change. That is, in personalities and influencing our circumstances, intelligent quotient, nationality, economic, environment, and parental influence can mold our personalities. That means that almost the environmental factors mold our personality, but the base underneath remains the same. It's not changeable. Okay. There is a present situation of the personality, then also seems to be unclear, although no topic in the field of psychology is more fascinating than the personality. Therefore, personality, a psychological interpretation. There is an exact definition is an out of this reliable definition is related to personality is the more or less stable enduring organism of a person's character, temperament, intellect, and physique, which determine the unique adjustment to the environment. There is an evaluation of the definition. Async seems to be quite functional and operational. That means the first, then talk into consideration of emotional and cognitive behavior. That is our intellect and intelligence. That is just the previous definition we are evaluating. The like this is an emotional and cognitive behavior. That is an intellect or intelligence. Hence, attempt to give a complete definition of the personality. Then second one is a first part. Then second one is we are evaluating the definition. Then psychological aspect is also considered in the definition, is considered for the personality. And the third, that is an integrate, the needed to integrate the behavioral characteristics. All these we are considered for the study of the personality. Therefore, I will convey with you that is an environmental factors are influencing of this is personality. There is the Frenches there describe the 6 types of the personalities. That is also we are seen in our day-to-day practice. Then out of this, they are aesthetic. They are always, there is a lovers of beauty. That is one personality. Then another one is an economic, that is inclined to hoard money. That in Malayalam, they say it's the purti vakka. It is like that people's. That is an economic personality. Then another personality is an political. They are interested in political affairs. Then always. Then is another personality is there. We are seen is a religious. There's a believer in. That is a mysticism and engaged in. Always they are engaged in religious activities. Then another personality is an social. They are interested in social affairs. Then another one is the theoretical.
then always the theoretical nature. Then other basic, the classification of the personalities, the types, and another others, then like our Heyman, Jordan, Sejong, then Ifph, then Oswald, then there's a different other ways. Then again, another classification is there, respectively, active and inactive. Then again, active and reflective. Then another one, Dr. Ong, that is an CJ Ong, that is here extroverted and introverted. Then is an also masculine and then feminine, the romantic and the classical, and stable and unstable. Then another type, then subjective and objective level of presentation. Then again, then tender-minded and tough-minded. These are another classification of our personalities. Then the development of personality is very important, because then why in our science, the homeopathy science, we are more importance given to the development of the personality. The development of personality is the two things you are remember. Then first one is the socio-cultural determinants. The socio-cultural determinants, that is an then environmental factors. Then second, another part is the biological determinants. These are the hereditary determinants. The hereditary determinants, that is a physique, the external features of the patient. The chemic, then possible effect of the ductless glands. These are these two ways that development of the personalities. We are discussed one by one. Then socio-cultural, what are the determinants related to socio-cultural aspect? It is a right topic, but then right way you are understanding the little bit is help for the how you converted our symptomatology. Symptom include the sign and symptom. That is a subjective and objective level presentation. How you convert it into the language of the material medical. That is an main part of the main aim of the study of the study of the constitution. Then constitution, temperament and personality is the mental part. Therefore, we are already discussed the temperament. Then next we are trying to understand what is the personality. In personalities, the development of personalities determined by the two factors, the socio-cultural determinants, that is the main part. And second part is the biological determinants. That is the hereditary determinants include, that is in physique and as well as the chemic. Then I will convey with you, that is determinants, that socio-cultural determinants. Then socio-cultural determinants, the main component is, main part is the environmental factors. Then second part is the family factors. Then environmental factors are very wide area. That is, we are start from even a child is born, that time onwards they are interact with our environment. That is a neighborhood, or the peer groups, or the school environment, maybe the cultural environment, or a social environment. All are influencing. These are the environmental factors. One of the determinants under the socio-cultural determinants. Then another one more part is there in socio-cultural determinants is the family factors. The family factors, then immediate environment. That is an immediate environment, acquiring those patterns of social behavior from the immediate environments. The remedies and the general personalities, because we are already then a group of personalities, that aesthetic, that is a main track. Therefore, our phosphorus and arsenicum album. We remember always that we are already discussed as what is an aesthetic group, aesthetic personalities. Then economic, there is an always we are think about the almost all the Kali group medicine and the lycopodium. Then again, religious, that is ormet, the lactases, then sulfur, the carbo vegetables, belladonna, pulsatilla, rustox.
Then is a social, then aspect we are just to consider causticum. Then theoretical, epis, then sulfur, then ormet, then lachesis, etc. Then first we are discussing aesthetic group. Then aesthetic personality peoples, the concerned with the beauty. Here already, then first in a single line I will convey with you. There is a concern with the beauty or the appreciation of the beauty. Then always a passion to experience impression of the world and achieve form and the harmony in life. There is a self-actualization. That is people, the aesthetic people. Then another one is we are discussing economic. There is a stock or store the money. That is a valued object that typically one that is secret and carefully then guarded. There is a passion to gain a return on all investment involving the time, the money and the resource that peoples. There is an economic personality peoples. There is a political, then will be aware about the status relating to the government or the public affairs of a country. Then always these peoples, the personality peoples, there is a passion to achieve the positions. Always they think about, then achieve a position and use that position to affect and influence others. That is that peoples, the personality peoples under the political. Then another religious, that is a passion like this, that to seek out and pursue the highest meaning in life, in divine or the ideal and achieve a system of living. That is an always they are of relating to or involved with the religion or living and worship according to the belief of a particular religion. Then always that peoples, the like this, the personality people, religious personality peoples, always they think like this. Then another personality is a social. That is a passion to invest myself, that is my time and my resource into helping to others. They're always then socially, they're mingled the socially, then mingled the society, then achieve their potential. For that, achieve their potential, always they mingle the society. With the society, aware of problems that influence many individuals within the society. A social issue has many categories in depth as well as in light. It is a common problems we are happening in our society. That is the personality, social personality people. There is another one is the theoretical. His or her his passion to discover, systemize, and analyze. That is a search of knowledge. That is concerned with or involving the theory of a subject, then area of the study rather than the practical application. That always we are not bother about the practical aspect of the in our society. They're always the theoretical. Think about the theoretical part. That is we are grouping. That is all these personalities. That is an aesthetic, economic, political, religious, social, and theoretical. That is the graceful aesthetic personalities, artistic, the tasteful, lovely, they're charming, elegant. That why we are put their presentation, their characteristic features under each and every personalities. Maybe it will help to select the correct homeopathic medicine. Then economic, that always think about the financial, economic, business cost effective, if it is profitable, like that. The political we are already discussed. There is a religious, we are already discussed with you. There is a devotional worship. There is social. There are always then cultural community. There is an always and sociable in nature. The theoretical, there is an always then think about the theory, the philosophical aspect. Then imaginary, unrealistic peoples. That is the theoretical personalities.
That just we have put all these personalities and relationship with our constitutions. That is an choleric. They are already discussed. And our temperament is the core part. We are already discussed. Therefore, in NER, that just you remember, then stages in life of the constitution on chapter is there. There, the constitutional part there mentioned choleric constitution, sanguine constitution, melancholic, phlegmatic, the constitution. That the name is they change the temperament part is instead of the temperament, they are writing the constitution. Why they are mentioned in the reason is this one, the major component is the major part is the temperament in constitution. Then here just to the personality, you are the consider and relationship with the different temperament. That is an economical and political people always and choleric temperaments. Then our sanguine, then either aesthetic or social. Our melancholy peoples, the temperament peoples always either personality, aesthetic, or religious, or theoretical. Then a phlegmatic, then temperament, that those people either aesthetic, there is either theoretical. That means the aesthetic people, we are covering the three temperaments, then a sanguine, melancholic, and phlegmatic temperaments. Then next the personality, then again the physical features are there, relationship with our von Grobel constitution. The last part we are discussing the constitution. Okay, the physical features, relationship with the von Grobel constitution, the mental features are also considered. That is just again, I will relationship with our different personalities and the constitution. That is von Grobel is mainly classified into 3. Then sometimes we are says the 4. Then the 3 means oxygenoid, hydrogenoid, or carbo-nitrogenoid. Then certain textbook is an carboid in separate heading, but here I would like to highlight in the carbo-nitrogenoid. Okay, the oxygenoid peoples, then like either is a aesthetic personality, economic, political, or there is a social personalities under oxygenoid constitution. Then hydrogenoid constitution people, their personality either a religious or theoretical one. Then the carbo-nitrogenoid peoples, their aesthetic or either is a religious or is a theoretical. There is an next part, then is an constitution. There are 2 components, the mental part and the physical part. Mental part we are already finished, the personality and the temperament. Now the second part is the physical part. The physical part again 2 components. One is the desire and aversion, and second, the major part under physical is the diathesis. For now we are discussing in physical part, the first part is the desire and aversion. The desire and aversion of a patient are a symptom that stand high in therapeutic value. Therefore, each and every case, your first year workout, even a beginner, the first you are asking is a desire and aversion. Then in making that selection of our remedy, they are due to, that is, so first one is a perverted mental phenomena in the disease. That is due to the mind emotional state. That is a perverted mental phenomenon. Or there another reason is a basic miasmatic symptom. That is a features of the symptom. Then or is a perverted life action is due to the vital energy excess or lack. There is then already here a different temperament and the desire and aversion here just to categorize. The sanguine, then also we are desire, aversion, also thermal state also we are considering. Then desire and aversion,
the sanguine temperament people always the craving for sugar and bread, meat grilled, the bitter and heavy spices, apple. Then there the thermal state is always in sanguine people, thermal state is hot and wet. But in choleric people, the temperament people, then always the desserts, coffee, chocolate, alcohol, then high carbohydrate food. Then in 3 times they use the carbohydrate food. The lot of salt, the desire for the salt. Then always the sour fruits, then especially grapefruit, lemon, etc. This is the choleric temperament people. But always their thermal state is hot and dry. Then the third temperament is the melancholic. The melancholic people are desire for sweet and sour food. Then also their desire for Chinese food, and also their desire for blueberries. But their thermal state is. Then another constitution, the phlegmatic, their desire for melons, there is a juicy fruits, apricot, peach, then pear, then amelioration, warm food and drinks. Then always there is a desire for warm food and drinks. But then aversion, then meat, then also aggravation, there is a cold food and drinks. That is phlegmatic constitution peoples. There is a thermal state always likes the cold and wet. Then the last one is the nervous people. There is an always the desire for the fat, carbohydrates, and also their desire for our citrus food. Then their aversion always and easily oxidizable animal food, their aversion. Then their people's the thermal state always an aggravation before a stop. Then again, here put the disease and aversion. Then based on the constitution, there are 3 constitutions: the carbonitrogen, the hydrogenoid, and oxygenoid. There is an disease, the disease of perverted nutrition, aggravation, overfeeding, that people desire always. Then hydrogenoid people, then aggravation, then cold food and drinks, the sour milk, hard egg, the cucumber, mushroom, seafood, watery fruits, and vegetables. But their oxygenated peoples are always their desire for fatty and carbohydrate food. Then aversion, then their carbonitrogenoid peoples, then aggravation, excess of salt, then hydrogenoid peoples, then watery fruits and vegetables, aversion. Then again, aversion, easily oxidizable animal food by our oxygenoid constitution people. Oxygenoid constitution. Then thermal state, aggravation confined either by carbonitrogenoid, hydrogenoid, chilly, aggravation cold, damp weather, rain. Then oxygenated people, the thermal state is always when dryness changes to humidity. But then just before our storm, during the tempestuous winds, then aggravation, cold sea air, low altitude, etc. Then next I would like to, then miasmatic level, we are disease and aversion like this. There are always Sora people, sweet. There is a basic, there are 3 miasm. Then complex miasm is there, combined miasm is there. But here I would like to discuss what are the basic miasms. There is an Sora peoples that disease, everybody know that disease, acid, sour, pickles, indigestible things, meat, ghee, butter, oil, hot and spicy food, etc. Then psychotic people always farm food, then fat meat with salt and pepper, beer, etc. Psychotic people, disease. Then civility, they are always the stimulants, very spicy meat, cold food and drinks, milk, unable to assimilate. But in sorry people, their aversion, milk and boiled and cold food.
The psychosis also the same, milk, the green leafy vegetables that people's then aversion in psychosis, the watery fruits and vegetables, their aversion. Then syphilis, there is an aversion to meat and animal food. Then thermal state, always aggravation cold winter, amelioration warm the summer by our sorry people. A psychosis, we know there is always thermal state is aggravation damp or rainy season. The syphilis, the thermal state always extreme of temperature, the both. Then thunderstorm, then amelioration always by the thermal state amelioration stability, then by lukewarm climate, cold, hot, etc. Then personality traits, there is an ambitious, then thrill seekers, that desire for adventure, then always the desire for hot peppers and spicy food. Then another personality traits is a competitive and worthy, ambitious, easily the frustrated peoples, always the desire for is an salty food, dislike bitter food. Then personality trait, not risk takers, they don't like change. There is an comforting the carbs, then pasta, bread, etc. Then always the food desire. Then perfectionist people, the personality people trait, perfectionist, that is an crunchy food, they are desire, always desire. Then it continued, then desires and relationship with the different personality. Anxious people's always the desire for citrus food. Then serious and less pleasant people, personality trait people's spicy food. The charming, the sympathetic, emotionally vulnerable people's, the personality trait like this, there is always the desire for chocolates. There is then the last part of the constitution. Then in physical part, the two component desires and aversion, and the last part is the diathesis. The diathesis means is the hereditary predisposition of the body to a disease or a group of disease. Is that derived from, there is a Greek word, there is the disposition or a condition, the meaning, the dietary nai, there is a Greek word. There is constitution referring to a characteristic way of being in a word, and the diathesis is the characteristic way of becoming ill. The different type of diathesis is there, the lymphatic diathesis, the rheumatic diathesis, etc. Therefore, I say the constitution referring a characteristic way of being a word, and the diathesis the characteristic way of becoming ill. There is a classification. Then first one is the lymphatic diathesis, that people always first involving the skin mucosa. Then the people that finally affect the internal organs and systems. They're followed by either the coryza or a bronchitis. That is a lymphatic diathesis that people. Then another diathesis, the dyscratic diathesis. That is provides the background for the cancer development. The dyscratic diathesis people. The nervous system disorders. Then syphilitic range of disorders. There is dyscratic diathesis. Then another diathesis is a rheumatic or gouty or uric acid. There is all rheumatic condition, inflammatory condition, metabolic disorders, liver and bile and disease. The people's the diathesis here concerned is the rheumatic
or gouty. Then another one is the tubercular diathesis people, the tendency to cough, the ever-changing symptom. Is always an emaciated, weak muscle wasting, the history of TB and asthma, bronchitis, the people, the tubercular diathesis. There is another diathetic people, the hemorrhagic diathesis, inherited predisposition to bleed. There is in clinical practice, we are saying the different purpurias, deficiency of blood platelet, vitamin K deficiency, there is hemophilia, etc. That is due to always is due to this diathesis, hemorrhagic diathesis, due to then hypocoagulability. Then another diathetic people is an scrofulous diathesis. It's an induration, the sinus fistula formation, healing with the scar formation. That is an scrofulous diathesis. Then I repeat, temperament, personality is a main part of the constitution. The physical part mainly disease and aversion, thermal modality plus then diathesis. There's a 4 component we are discussing with you. Next and finally, what is the concept of constitution? The whether the inheritance acquired is of a grave character, says Grover. The blood is a product of the organism. It's an elaboration, is handed down from the parent to children for generations. The immunity may also be inherited. These are the 3 von Grover constitution, the hydrogenoid, carbon nitrogen, and oxygenoid. As a nerve repertory, then stages in life, we have seen this type of then temperament, sanguine, that is a inner core of the constitution. Therefore, their constitution described under the following heading: sanguine, phlegmatic, nervous, melancholic, and choleric, because a major component. There is another basin constitution classification. This we are discussing oxygenoid and carbonitrogenoid. Oxygenoid, the temperament, personality, physical, and diathesis. These are the 4 part of a constitution. Therefore, we are included oxygenoid. Temperament is nervous, sanguine, choleric. Personality, thin and weight loss. These are the physical parts. There is a diathesis, always dyscrasia, the Shangan dyscrasia, body prone to ulceration, prone to glandular affection, etc. Is an oxygenoid people characterized by accumulation of excess of oxygen within the resultant destruction of the tissues. These are the features. The time is almost over. The next, the carbonitrogenoid. There is a temperament, melancholic and nervous, personality. There are 4 components again we are described. After a period of obesity, thinness following, excess of sodium and salt in physical part, overfeeding. Then diathesis, they are prone to respiratory complaint, increased liability of disease, the perverted nutrition, etc. There is an hydrogenoid, that is always phlegmatic temperament and melancholic. Personality characterized by excess of water in the body. Physical part, aggravation cold, aggravation damp weather, aggravation rain. Diathesis, always there, asthmatic, rheumatic, and obesity. These are the hydrogenoid constitution. They are all slow, fatigue, without life. Then asthmatic people, always in rheumatic, they are suffering rheumatic and obesity. There is miasm correlation with the constitution. Oxygenoid, always syphilis. Hydrogenoid, always psychosis. And carbonitrogenoid, we are described under SORA. These are the common temperament medicine: sanguine, choleric, melancholic, phlegmatic, and nervous. Then, what is the use of the constitution in clinical practice? The constitutional homeopathy prescribing, also called classical prescribing, is a holistic system of medicine that been practiced more than 200 years. The many observers in all schools have noticed certain tendency to particular disease manifestation in certain type of individuals. The constitutional prescription refers to a selection of administration of homeopathic preparation over the period of time
and for the treatment related to what practitioners can call the miasmatic disorder, those caused by an inherited predisposition and the disease. Constitution prescribing also aim the eventual cure of the patient, the not just and suppression or relief than immediate symptom. Therefore, I remember the words of the Kent, that sometimes we need the zigzag type of treatment, but the thorough understanding of the constitution and we are applied in clinical practice may be itself a single medicine. This can cure the entire symptom, including in different diseases. The time is over. Once again, I extend my sincere thanks to the organizers. Give me an opportunity to present the two-part in this section, the personality, diathesis, and aggravation and amelioration part we are discussing. The previous class we are discussing with the core of the constitution is the temperament. Then once again, I extend my sincere thanks to all. Thank you. It's really a wonderful session once again from Professor Dr. Ajay. And as you all know that he is one of the personality who can make things in a good way. And he always come up with the basic and then go to always stick to the basics of principles of homeopathy and try to prescribe the single medicine as far as possible to bring the best result to the patient. And that's the reason why his college, the Sharada Krishna Homeopathic Medical College, won the hearts of so many millions of people nowadays, because there is a rush of patients into the hospital, and a lot of uncurable cases are cured with homeopathy because of this kind of personalities there in the college. And the students coming out from his college is also doing excellent practice, and they know what is what and how to move forward and how to bring the best to the person. And this is what a professor is supposed to do. And he is doing more than 100%, but I must say 200% towards dedication to homeopathy, and works for the excellence of his students also. He considers each and everyone as the best person, how one can be modified into a best doctor. Just like we know that a person's temperament cannot be totally changed, but it can be modified. This is what the session gives an idea. Anyway, we hope that Sir will be present some of his cases in the coming editions of our presentation. And this is all about, I must say, about the session. And there are doctors willing to talk on the subject. And I invite Dr. Hariharan to speak. Sir, you can speak now. Please unmute, sir. Okay. Okay, Dr. Ajay, congratulations. Congratulations. I have not heard such a classification of constitution. See, nearby, there is not such a class in our, this platform. I'm really congratulating. See, nerve repertory, I mean, page number 1979 to, I think it is up to 1996. The nerve has described about these constitutions. Yes, sir. Yes, sir. See, Yes, sir. a very good, very detailed classification. And Yes, not only that, a nerve has described according to the age also. Yes, yes, definitely, sir. Definitely. Age also. See, age of boys, children, girls, men, old people, puberty, see, young people, youth. These therefore, are. Therefore, the chapter is the stages and constitution. That is mentioned there. Yes, sir. The wonderful chapter. The wonderful chapter. That is what that we are noticing. Wonderful chapter. Wonderful chapter. Really, I am very, very happy. I am very, very happy and thankful to you. See, please note your telephone number also in the chat box. We can discuss later. A lot okay, of sir. Okay, thank you, sir. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Now I invite Dr. Ram Prakash sir to say a few words on this presentation.
Please unmute. Sir. Please once again unmute. Okay. Okay. Hello, sir. Good evening, everyone. Very nice presentation. Excellent presentation, Dr. Ajay Sarji. Very nice constitutional and temperament, miasmatic, and treatment of single remedy according to constitutional and temperament. Very nice presentation. I am very agree on happy, very happy. Yes, sir. Yes, sir. Very thanks, Then sir. for the Very selection thanks. of the single medicines, that definitely. Uh-huh. Okay, thank you, sir. Uh-huh. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now it is up to Dr. Hibat. Hello, Dr. Ajay, sir. When I was thinking of you, when I saw you in the this platform, I thought that you are a short man. When I saw you in the Sahasra meeting, I saw that you are a very tall personality, not Yes, only in your knowledge and in your physique. Both are tall, very tall. I want to say such a comment. I want to express you because your classes were always excellent, and your brainstorming experience we were getting. So thank you very much for coming this platform, and you are always welcome to our platform. Thank you, and sir. you are enlightened us. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hibat. And now it is up to Dr. Nudhan Sharma to say a few words. No, wonderful sessions, very valuable. I mean, the students get the treat. It was a treat for the students of today's class. Just I wanted to share one line, sir. The constitution is depend on the circumstances of the labor, the duration of the pregnancy, and the time of the conception. So can you brief on the enlightened views? Sir, madam is not audible. Madam is not audible. Please, anyone is explain. Dhanesh, sir, just you explain that, sir. Sir, because I'm not in my place, the right place. I'm in because tomorrow another section is there. Therefore, I'm in Kottayam. Therefore, I'm not heard well, sir. Sir, please explain, sir. Dr. Nudhan, please repeat that. Sir, can you explain in one line that we say no, the constitution will depend on the situation of the childbirth, labor, and the duration of the pregnancy and situation at the time of the conception. Can you enlighten in one sentence? The constitution of the child in the motherhood. Yes, it depends on three states. One is the duration of the pregnancy, the situation at the time of labor, and the time of conception. Can you say something? Is there any factor that affect during during pregnancy, during delivery, and after delivery? Is there any change sir, listen, sir. Then just you are describe. I will convey with you. There is all the environmental factors that definitely affecting the certain part of the certain extent of our constitution. Then certain extent, definitely during the period of during the delivery, during the pregnancy or the delivery, any time, all these environmental factors. Therefore, I am in personality part. I have detailed manner I discuss with it. Discuss. Then because what are the factors, the socio-economic, then so many factors, not only a single one or two component, the family matters, then all they are influencing. The because what a study then in our case taking the life space investigation, the life space is major the core part of the case taking the life space. In the life space investigation, we are thoroughly that knowledge we are applied in clinical cases. We are right way we are evaluating that definitely we are able to reach or understand the right constitution of that particular individual. Okay. Okay, sir. Okay, now it is up to Dr. Muhammad Ali from Pakistan to have a chat. Dr. Please unmute. You can say the auto thanks also because that's the time.
It's just about to be completed. Dr. Muhammad Ali, please unmute. Please unmute. Thank you, sir. Good evening. Once again, a very beautiful and very nice lecture delivered by Dr. Saab, which explain deeply on patient of totality of patient. I appreciate you and your team. Thank you, sir. With that, we come to the end of the 1172nd day. And tomorrow we will have a session from Dr. Ifph Medhav Sharma, and she will be talking about PCOD, breaking the silence, finding solution with homeopathy. Thank you, Professor Ajin sir, for your excellent. Thank you, sir. Thank you, sir. With that, it's over to Dr. Hibbert to say, to moderate the Malayalam session now. Okay, sir. Okay, sir. Dr. Hibbert, you are muted. Okay, thank you. Thank you, Doctor. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് 1172 ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ സാറാണ്. സാറിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്ന് ഇവിടെ വേദിയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക. സോറി, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയി. ജെയിംസ് പോൾ ഡോക്ടറാണ്. ഹരിഹര സാറെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹരിഹര സാറിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വന്നു. ജെയിംസ് പോൾ സാറാണ്. സാറിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും. താങ്ക് യു. ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്, എന്നിരുന്നാലും പറയുകയാണ്. സാറ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. സാറിന് 42 വർഷത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. സാറിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സാറ് ടെസ്റ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ധാരാളം കൂടുതൽ അതിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് സ്റ്റഡീസും എല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കലായിട്ട് സാറ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കറിയാം, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ധാരാളം നടത്തുകയും അതിനോടൊപ്പം ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും മോഡേൺ ടെക്നിക്സും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ അഗ്രഗണ്യനാണ്. വളരെ കേസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള അറിവും മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ അറിവും ഒക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നല്ലൊരു ശതമാനവും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കാറില്ല. ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് വരെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഡയബറ്റീസ് ഒരിക്കൽ പിടിച്ചു തീരുമ്പോഴാണ്, ഡയബറ്റീസിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയുന്നത് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും അത് കൂട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഈ രോഗത്തിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അതാണ്. ശരീരത്തിൽ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മാറി വരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അത് ഇന്ന് സാറ് അതിന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹോമിയോപ്പതി, അമിത ക്ഷീണവും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകളും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 100 കിലോ 150 കിലോ ഉള്ള ആള് ഏതാനും ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ആയിപ്പോവും. വളരെ മെലിഞ്ഞ് എല്ലും തോലുമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സാറ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാറിന് വളരെ ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സാറ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയം അറിയാമല്ലോ, സാറിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. കേൾക്കാം സാർ?
കേൾക്കാം. ഇത്രയും നേരം ഹോസ്റ്റ് അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും ഫറ്റീഗ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നോട്ടീസിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ക്ഷീണം, അതിയായ ക്ഷീണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തില് ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ക്ഷീണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മെഡിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ വാക്കിനും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫറ്റീഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീക്കുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വീക്ക്, WEAK, വീക്ക്, വീക്ക്നെസ്. വീക്ക്നെസ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കനോട്ട് ലിഫ്റ്റ് എ 30 kilos. He cannot lift it. Why? Because he is so weak. He is so weak to lift it. അതാണ് വീക്ക്നെസിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ഫറ്റീഗ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ he is able to lift it but cannot sustain for a while. That's the difference. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടയർഡ്നെസ്. ടയർഡ്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ്. അപ്പൊ അതിന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടയർഡ്നെസ് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൗസിനെസ്, അത് നമ്മൾ ക്ഷീണം എന്നായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ പരാമർശിക്കുക. ഇപ്പൊ ഡ്രൗസിനെസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനമായി. പക്ഷെ ഫറ്റീഗ്, എസ്പെഷ്യലി എ ക്രോണിക് ഫറ്റീഗ് സിൻഡ്രോം, അത് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു വിഷയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഡയബറ്റീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഡയബറ്റീസ് കലശലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാകാം. അത് ഒരു ഡ്രഗ്സും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ വരിക, ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഫറ്റീഗ് എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഡയബറ്റീസ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നീങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതിന് ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഡയബറ്റീസ്. ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് എടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം തരാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഫറ്റീഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഫറ്റീഗ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് or can climb at a distance. Further steps he cannot. അതാണ് ഫറ്റീഗ് എന്ന് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാകാം. ഇപ്പം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 20 വയസ്സ് മുതൽ 45 വയസ്സ് വരെ യുവാവ്. അപ്പൊ ഈ ഏജിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഏതാണ് ഇയാളുടെ ക്ഷീണത്തിന് കാരണം? ശരിക്കും അത് ഫറ്റീഗ് തന്നെയാണോ അതോ മറ്റു വിധത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ വ്യവച്ഛേദിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ എലിസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ്. അതേസമയത്ത് 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 50-55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് ക്ഷീണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോറോസിനിയ. അപ്പൊ അത് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് അത് നോറോസ്തീനിയ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏജില് യുവാക്കൾ ഒരു ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനീമിയാകാം. ഒരു കാരണം മിനിമം 12.5 gram % എങ്കിലും വേണ്ട ഒരാൾക്ക് അതിൽ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ 10-11% gram % മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ശാരീരിക അധ്വാനം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമാകും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അയാൾ ടയർഡാവും, അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ നമ്മളത് മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അത് നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അതാണ് തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും ഇതുണ്ടാകാം. ഇപ്പം അയൺ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഫോർമേഷനെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റനവധി വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. ആ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടും ഇതുണ്ടാകാം. അത് തന്നെയാണോ കാരണം? ഇപ്പൊ ഡയറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യ, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഈ കാരണം നമ്മൾ കണ്ട് എത്തേണ്ടതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ, ഗ്രീഫ്. ഇത് രണ്ടും ക്ഷീണം, പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിന്റെ ക്ഷീണം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിട്ട്
ക്ഷീണം എന്നും പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട്. അത് ഫറ്റിഗിലേക്ക് നീങ്ങും. അയാളുടെ ശാരീരികാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ജോലി അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരാവുന്നത് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സെഡേഷൻ ആകാം, ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിന് വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിച്ച്. അപ്പൊ അതിന്റെ സെഡേഷൻ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അയാളുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. വരുന്നത് ക്ഷീണം സാറേ എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കാം. അപ്പം അതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വരാവുന്നത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ, മറ്റേതെങ്കിലും പെയിൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേഷ്യോ മയോപ്പതീസോ മറ്റു മയാൾജിയാസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മയാൾജിയാസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഈ പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന അഗണി, അതായത് പെയിൻ, അയാളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന. പിന്നെ അയാളുടെ സ്ലീപ്പ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ്, കുറഞ്ഞത് ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ക്രോണിക് ഫറ്റീഗ് സിൻഡ്രോം ആയിട്ടത് മാറാനും മറ്റ് അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അയാളുടെ സുഗമമായ ഉറക്കത്തിനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒന്നത് എൻഡോക്രൈൻസ്, തൈറോയ്ഡ്, ഹൈപ്പോതലാമസ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി, അങ്ങനെ സൂപ്രാറീനൽ ഗ്ലാൻസ്, ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പോ ഫങ്ഷൻ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഫെയിലിയർ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ആ ക്ഷീണം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയും ആക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടത്തി അത് കണ്ടെത്തുകയും പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മറ്റ് ഡ്രഗ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതല്ലാതെ ഇയാളായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ഡ്രഗ്സ്, ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഴുവൻ നാവിന്റെ അടിയിലും ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ വില കൂടിയതും വില കുറഞ്ഞതുമായിട്ട് അനവധി ഡ്രഗ്സ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ആ ഡ്രഗ്സിന് അടിമയായിട്ടുള്ളവരുടെയും ഒരു സ്ഥായിയായ ഭാഗമാണ് അലസതയും ഫറ്റീഗും. അതും നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിസം ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാനും ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയാണ്. പിന്നെ മറ്റ് ഇൽനസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എൻഡോക്രൈൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി അഡിസൺസ് ഡിസീസ് പോലുള്ള ഒറ്റതി രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ നമ്മൾ പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അനോറക്ഷ്യ, അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അനോറക്സിയ നെർവോസ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യം വെറുതെ ഒരു വിശപ്പില്ലായിക, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും ആലസ്യവും ആയിരിക്കും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ. അത് ആ സമയത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അനോറക്സിയ നെർവോസ ആയിട്ട് അത് രൂപപ്പെടുകയും അനവധി അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തെ ചികിത്സ, കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിരുന്ന ഒന്നാണ് അത്, അനോറക്സിയ നെർവോസ. ദെൻ ആർത്രൈറ്റിസ്, പലതരത്തിലുള്ള ആർത്രൈറ്റിസ്, പോളി ആർത്രൈറ്റിസ്, റുമാറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇതെല്ലാം പെയിൻഫുള്ളുമാണ്, ജോലിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണ്. അക്കാരണം കൊണ്ട് അയാൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്ന് ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ്, പലതരം, മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഓട്ടോഇമ്യൂൺ മീഡിയം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തൈറോയ്ഡ് ഡിസീസിന് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ മീഡിയം ഉള്ളതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന് ഈ ആൽക്കഹോളിക് അല്ലാത്ത സീറോസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, അത് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ്, ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത ഡയബറ്റീസ്, അത് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസിലേക്ക് മാറും. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടിൽ ഡയബറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ SLE, സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എറിത്രോമസിസ്, അതേപോലെ തന്നെ DL
ഡിസമിനേറ്റഡ്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പേഷ്യന്റിന് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഫറ്റീഗ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ സർജറി, ഇപ്പൊ സർജറി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ വൂണ്ടെല്ലാം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചില ആൾക്കാർ, ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ ഫറ്റീഗ് ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ബേൺ ഇഞ്ചുറി, ഇപ്പൊ സ്പൈനൽ അതല്ലെങ്കിൽ നെർവ്സ്, മേജർ നെർവ്സിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പല ഇഞ്ചുറികളിലും ഈ ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൾഡിങ്, അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 30% കൂടുതൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളിൽ ഈ ദീർഘനാളായിട്ട് ഈ ഫറ്റീഗ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറൈഡ്, അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ്, ഇതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ പൾമണറി ഡിസീസസ്, അത് ട്യൂബർകുലോസിസ് ആകാം, മറ്റേ എംഫൈസീമിയ ആകാം, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആകാം, ബ്രോങ്കിറ്റിസിസ് ആകാം, അതിലെ കൊലാജൻ ഡിസീസ് ആകാം, റൊമാറ്റോയിഡ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ആകാം. അങ്ങനെ ലങ്സിന് വരുന്ന ഏത് രോഗവും ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പര്യാപ്തമാണ്. ദെൻ ക്യാൻസറിന്റെ കാക്കസ്യ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ക്യാൻസർ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മെറ്റബോളിക് ഇഫക്റ്റ് അയാളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും തളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ദീർഘമായി അയാൾ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ഫറ്റീഗും നിലനിൽക്കും. ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതുതരം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അന്ത്യഘട്ടം, അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദെൻ പോസ്റ്റ് വൈറൽ ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം, ഇപ്പൊ ഈ സാർസ്, മാർസ്, നിപ്പ, കൊറോണ, ഈ ഏത് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദീർഘനാളായിട്ട് ഈ ഫാറ്റിഗ് നിലനിൽക്കാൻ കാണാം. ഇപ്പൊ തന്നെ കൊറോണ വന്ന പലർക്കും മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്ഷീണ അവസ്ഥയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ചികിത്സ തേടിയും എത്തുന്നു. ദെൻ ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ്, അത് നമ്മൾ പരാമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്, 2 ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് അത് ടൈപ്പ് 1 ആണെങ്കിലും ശരി, 2 ആണെങ്കിലും ശരി, ഇനി അതിന് മുകളിലുള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, അത് നമുക്ക് ക്ഷീണം, അതായത് ഈ ഫറ്റീഗ്, ദീർഘമായ ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ, അതേപോലെ തന്നെ മയോപ്പൊതീസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മയോപ്പൊതീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ മയോപ്പൊതീസ് ഏത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും രോഗി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫറ്റീഗ് തന്നെയാണ്, മെയിനായിട്ട് തന്നെ. അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മയോപ്പൊതീസ് ഉണ്ട്, ഡെർമറ്റോമയോസൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്യൂൺ മീഡിയേറ്റഡ് മയോപ്പൊതീസ് ഉണ്ട്, ദെൻ സ്പൊറാഡിക് ഇൻക്ലൂസീവ് ബോഡി മയോപ്പതി. അങ്ങനെ 3-4 തരം മയോപ്പൊതീസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫറ്റീഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മയോസ്തേനിയ ഗ്രാവിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മസിൽ സ്ട്രൈപ്പും നെർവ് ഫൈബറുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പം പെയിനും അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്പിനെസ്സും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് മയസ്തേനിയ ഗ്രാവിസ്. ദെൻ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ പറഞ്ഞു, അതായത് ഫൈബ്രസ് ഷീത്ത് മസിൽ പാളികൾക്ക് ഇടയിലും അടിയിലുമായിട്ടൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ. അത് പലപ്പോഴും അതും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ മീഡിയ
ത്തിലേക്ക് വരുന്നതും ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഹൃദയപരമായിട്ടുള്ള ഏത് അസുഖവും ഫറ്റിഗ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന, അതായത് മെയിൻലി ഫെയിലിയർ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഫെയിലിയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് 70 to 80 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഓരോ ഹാർട്ട് ബീറ്റിനും പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ടു പമ്പ് ആവറേജ് ഓഫ് 75 ml പെർ ബീറ്റ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്നാണ്. അതൊരു 50 or 60 അല്ലോ ബിലോ 50 ml ആണ് ഓരോ ബീറ്റിനും പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. പിന്നെ വാൾവുലാർ ഡിസീസ്. ഇപ്പൊ വാൾവുലാർ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഗ്രിജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള പമ്പിങ് നടക്കാതെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ, മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫാക്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 70 and above ഈ ചെറിയ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒരു ഇൻഫാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേണിംഗ് പെയിൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ തോന്നൂ. സാധാരണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ള ആ കഠിന വേദന ഒരിക്കലും ഈ ഇൻഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിയ, അതേസമയത്ത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് സർവ് ചെയ്യാനും പ്രയാസമാണ്, ശരിക്കുള്ള പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദെൻ ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ്, അത് ഒരു സബക്യൂട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ട് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതായാലും ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ഒരു ക്രോണിക് ഫാറ്റിഗ് സിൻഡ്രോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്, ഡിസീസാണ്. അത് ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോകാർഡൈറ്റിസ് ഹാർട്ട് മസിൽസിനെ, മയോകാർഡിയത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വാൽവ്സിനെയും ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു ശരിയായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ പമ്പിങ് കുറയും, അതിന്റെ തുടർന്ന് ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ലിവറിലാണ്. അപ്പൊ അത് പണിമുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്തംഭിക്കുകയും നമ്മുടെ എനർജി ലോസ് ആവുകയും ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ HIV, എയ്ഡ്സ് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. എയ്ഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ. പക്ഷെ HIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവൈലൻസ് നിൽക്കുന്നു. ഏതായാലും അയാൾക്കും ഈ ഫറ്റീഗ് കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷെ HIV പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് HIV. കാരണം ഏതാണ്ട് 10-12 കൊല്ലം നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനുശേഷമേ ശരിക്കും എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് അത് മാറും. അപ്പം അത് സർവൈലൻസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ HIV നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്യൂബർകുലോസിസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൾമണറി ഡിസീസ് പലതും. അപ്പം ട്യൂബർകുലോസിസ് പരാമർശിച്ചില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ മിലിയറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ്. മിലിയറി ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൾമണറി ട്യൂബർകുലോസിസ് ആയിട്ട് വളരെ വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഒരു ട്യൂബർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ബേസ്റ്റ് ആകുന്നൊന്നുമില്ല. ബേസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പൾമണറി വെയിനിലൂടെ അത് ഹാർട്ടിലെത്തുന്നു. തിരിച്ച് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലൂടെ വീണ്ടും ഈ ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ലങ്സ് ഫീൽഡ് മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ട്യൂബർകുലർ ബാക്ടീരിയ എപ്പോഴും പെയറായിട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഓരോ കോളനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോളനികളെല്ലാം ചുരുക്കൂട്ടി അതിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓർ എൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ശരീരം തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, എൻസിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളനി, അനവധി കോളനികൾ ആണ് ഈ മില്ലറ്റ് ടൈപ്പ് ഷാഡോ ആയിട്ട് മിലിയറി ട്യൂബർകുലോസിസിൽ നമ്മൾ കാണും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മിലിയറി ട്യൂബർകുലോസിസ്
ഏതാണ്ട് അവർക്ക് 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയുസില്ല. വിത്തിൻ 10 days അവര് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഫറ്റീഗിലേക്ക് ആകുകയും ചെയ്യും. വിത്തിൻ 10 days അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവൈവ് ചെയ്ത ചരിത്രം ഇതുവരെ ഇല്ല. ദെൻ മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് അറിയാം. മോണോസൈറ്റ്സിന്റെ ഉയർന്ന അളവും രക്തത്തിൽ ഉയർന്ന അളവുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഫീവർ, അതായത് ഗ്ലാൻഡുലർ ഫീവറും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ആ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫറ്റീഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ കിഡ്നി ഡിസീസ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസീസ്, അത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള ഏത് തരം കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ആയുസിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ലിവർ ഡിസീസ് നേരത്തെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. മാൽന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ, ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സൗമ്യമായിരിക്കണം, ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, ഈസിലി അസംബിളബിൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഡയറ്റും പോഷണവും. അല്ലാത്തതെല്ലാം പാഷാണമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഡയറ്റ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള കഠിന രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്ട് ഇതെല്ലാമാണ് ക്രോണിക് ഫറ്റീഗ് സിൻഡ്രോമിന് ലേക്ക് നയിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ രോഗിയെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ സജഷൻസ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ലീപ്പ്, അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. അയാൾക്ക് മറ്റു വിധത്തിൽ ശാരീരികമായോ മാനസികമായിട്ടുള്ള അഗണീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനും ഒരു സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനുമായിട്ടുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. അപ്പം അതും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് യോഗ അല്ലെ മെഡിറ്റേഷൻ, പ്രാണായാമം, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അനുവർത്തിക്കാനായിട്ട് കർശനമായിട്ട് പറയേണ്ടത്. കാരണം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പവറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം യോഗ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ പ്രാണായാമം പിന്നെ പരിശീലിക്കുന്നതും അത് അഭ്യസിക്കുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അയാൾ ദൈനംദിനം ചെയ്തിരുന്ന ജോലി കുറേശ്ശെയായിട്ടെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും എല്ലാ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടു കൂടി, ജോലിക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏതാനും മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ ജോലി ചെയ്യാനും അത് തന്നെ തുടർന്ന് പോകാനും അയാളെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം 3 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള 3.5 മണിക്കൂർ, 4 മണിക്കൂർ, 5 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കൂടി അയാൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന 8 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറോ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള ജോലിയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ടിപ്സും നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം. എൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അബ്രോട്ടാനം മുതൽ വെറാഡ്രം ആൽബം വരെയുള്ള എല്ലാ പോളിക്രിസ്റ്റൽ റെമഡീസും ഇതിന് സൂട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ സൂട്ടേക ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ റെപ്പർട്ടറി നടത്തുക, ശരിയായിട്ടുള്ള കേസ് നടത്തുക, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക. ദെൻ അതിന്റെ സിംറ്റമറ്റോളജി അനുസരിച്ചുള്ള ഈ പോളിക്രിസ്റ്റൽ ഏത് കൊടുത്താലും അത് സൂട്ടാവും. പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിലല്ലാത്ത അല്ല പലരും ഉപയോഗിക്കാത്ത 1-2 ഡ്രഗ്സ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷനും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കാം. അതിലൊന്നാണ് ആക്ടിയ സ്പിക്കേറ്റ. സാധാരണ റെസ്റ്റ് റൊമാറ്റിസത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജോയിന്റ്സിന് റൊമാറ്റിസവും, കാരണം പലപ്പോഴും അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പലരും, അതായത് ബെലഡോണ ഫീവർ, ജൽസീമിയൻ ക്ഷീണം, ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്ഷീണമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ജൽസീമിയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അത് ഫലിക്കാതെ വരും.
കാരണം ആളുടെ ടോട്ടാലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ക്ഷീണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്നില്ല, ഡിന്നസ് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗസിനെസ് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ജലസീമം എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിടുന്നത് ശരിയല്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ശരിയായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം കണ്ടെത്തി അതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിയണം. അപ്പൊ എത്ര നാള് ചികിത്സ തുടരണം ഇതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ശേഷം മാത്രം. അപ്പൊ ആക്ടിയ സ്പിക്കേറ്റ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പൾസേഷൻ all over the body, especially over the liver and kidney region, and with intense fatigue and indication. അതേപോലെ തന്നെ കോഫിയ ക്രൂഡ. നേരത്തെ ലേണിംഗ് എല്ലാം 2-3 ക്ലാസ് എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു, ലേണിംഗ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൽ ഒരാളാണ് കോഫിയ ക്രൂഡ, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് സഡൻ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കോഫിയ സ്റ്റുഡൻറ്. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഫറ്റീഗും ഇയാൾക്കുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് നെർവസ് അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, ന്യൂറാൾജിയ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഈ ആള് നല്ല എൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കും. അയാളാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അത് മെറ്റബോളിക് ആയിരിക്കാം അതിന്റെ കാരണം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫുഡിന്റെ പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ അത് ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ആള് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. ആ എൻത്യൂസിയാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ഡ്രൗസിനെസ്സിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൾനെസ്സിലേക്കോ ആൾ ടേൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോഫിയ ക്രൂഡ. ദെൻ കൽക്കേരിയ ഫോസ്. അത് ഏറ്റവും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയി വരുന്ന വേസ്റ്റിംഗ്, ക്രോണിക് വേസ്റ്റിംഗ് ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പം ഫറ്റീഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് ബോഡി വേസ്റ്റിങ്ങും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിലെ നംബ്നെസ് ആൻഡ് ക്രോണിങ്, ഇഴയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ലോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലിംസ്, എക്സ്പെഷ്യലി ലോവർ ലിംബ്, അത് രണ്ടും വീക്ക് ആകുന്നതും സഡൻ ലോസ് ഓഫ് പവർ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെ. ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് വീണു പോവുകയാണ്. പിടിച്ചാണ് കസേരയിലേക്ക് ഇരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഫയിലേക്ക് ഇരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് വീണു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. പെട്ടെന്ന് ഈ ലിംബ്, എസ്പെഷ്യലി ലോവർ ലിംബ്, അതിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. അതിന് ഏറ്റവും സൂട്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് കൽക്കേരിയ ഫോസ്. ദെൻ ചിനിനം ആർട്സ്, 6 to 30 പൊട്ടൻസിയാണ് ഏറ്റവും ഫലമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് പ്രോസ്ട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ അക്യൂട്ട് ഓർ സബ് അക്യൂട്ട് ഇൽനസ് ആൻഡ് ടയറിംഗ് പെയിൻ വിത്ത് കോൾഡ് ലിംസ്. ദാറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ചിനിനം ആർട്സ്. Then selenium, mental and physical exhaustion, sadness, melancholy, and great debility. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സിംറ്റം ആണ്, അത് തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഹിസ് ഫേറ്റ്. ഇത് എൻ്റെ വിധിയാണ്, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ് സെലീനിയം. 30 to 200 ആണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോട്ടൻസ്. ദെൻ സ്റ്റാനം, 30 to 200, സ്റ്റാനം മെറ്റ്. ഗ്രേറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ലങ്സ്. വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ടോക്കിംഗ് വിച്ച് കോസസ്
weakness, and empty feeling in the chest. Pain come and go gradually. Dread of people. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തള്ളിക്കയറി വരുന്നത്, വിസിറ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പേഷ്യന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും അധികം സന്ദർശകർ കയറുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാനോമെട്രി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഈ ക്യാൻസർ കാക്കക്സിയ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ മെന്റാലിറ്റി, ഈ മനോഭാവം കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സഡൻ ലോസ് ഓഫ് പവർ, എസ്പെഷ്യലി ലോവർ ലിം, അത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്ന, പെട്ടെന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇവിടെയും ഈ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തിരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് സോഫയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിലോ ഇരുത്തുമ്പോൾ അങ്ങ് വീണു പോവുക. അല്ല, സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന പോലെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല ഇതിനുള്ളത് സ്റ്റാനോമെട്രി. അപ്പൊ അത് ക്യാൻസർ കാക്കക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജിലും ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് അങ്കേരിയ കമൻഡോസ. 30 പൊട്ടൻസിയാണ് നല്ല ഫലം കാണുന്നത്. ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മാസ്, സാഴ്സ്, നിപ്പ, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറ്റീഗിന് ഏറ്റവും സൂട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി സോർനെസ്, എല്ലാ ഭാഗത്തും ലിംസിനും മാത്രമല്ല ബോഡിക്കും, ട്രങ്കും പെയിൻഫുൾ ആണ്, സോർനെസ്. അങ്ങനെയുള്ള സോർനെസ് ഉള്ള ഈ പേഷ്യന്റ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്കേരിയ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ HIV നന്നായിട്ട് ഫലം ചെയ്യും. ക്യാൻസർ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ബോൺ ക്യാൻസറിനൊക്കെ നല്ല ഫലം കാണുന്നുണ്ട് അങ്കേരിയ. ഫലം കാണുന്നു പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്കേരിയ ടൊമൻഡോസ്. ബാക്കി പോളിക്രിസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഏതായാലും ഇത്രയും കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ച എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓപ്പൺ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് സാർ. ഈ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു ക്ഷീണം എന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമിത ക്ഷീണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇത്ര കണ്ട് സാധ്യതകൾ ഹോമിയോപ്പതിക്കുണ്ട്, ഇത്രയൊക്കെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് സാറ് തുറന്ന് പറയുകയും അതിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷനും, ഇപ്പൊ ഈ അൻകേരിയ റെസിമോസ, ടൊമറ്റോസ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്ത ഒരു മരുന്നായിരുന്നു. അത് അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വമ്പൻ ഹിറ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ധാരാളം മരുന്നുകൾ, മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാരെല്ലാം തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പം അതൊക്കെ വീണ്ടും സാർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാർ കോഫിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഈ ഒപ്പിയം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വളരെ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണല്ലോ അത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭയങ്കര മയക്കവും ക്ഷീണവും, എന്നാൽ ഉണരുകയും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ വാ വെച്ച് കഴിയുകയും അപ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും അതല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര കണ്ട് ക്ഷീണം, ശരിക്കും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീണമുള്ള കേസുകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മെഡിസിൻ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പല പ്രത്യേകിച്ച് കിടപ്പ് രോഗികളിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് സാർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വൻ വിജയമാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഈ പേര്, ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസ് നമ്മളുടെ ക്യൂർ കണ്ടതിന് ശേഷം
നമ്മളെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഫാമിലി തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്കാരായി മാറാറുമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് സാറ് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഗൗരവം ഉള്ളതും എന്നാൽ ഇത്രയും നമുക്ക് സാധ്യതകളുള്ളതുമാണെന്ന് അന്നേരം തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇടപെടാതിരുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ നാളത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും സാറിന്റെ ഇതുപോലെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി ഹാൻഡ് റൈസ് മറ്റേ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും മുഖം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ കൈ പൊക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ടു. ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും സാറേ. എനിക്ക് രണ്ട് മെഡിസിൻ അറിയാനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ബെഡ്റിനായിട്ട് പേഷ്യൻസ് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് അതിന്റെ കൂടി ക്ഷീണത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ക്ഷീണം മാറുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റെർക്കൂലിയ. അല്ല സാറേ, ജെയിംസ് പോൾ സാറിന്റെ കമന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്റ്റെർക്കൂലിയ വളരെ നല്ല ഈ ഡ്രഗ് കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു അപവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നല്ല സ്റ്റാമിനയാണ്. അത് തീരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അത് ഞാൻ റിസൾട്ട് കണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവരും കിട്ടിയെന്ന് അറിയട്ടോ, ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ എനിക്ക്. പിന്നെ ഈ നമ്മള് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകള് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊന്ന് കിടന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ ഇതില് ഹോളി നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ഫ്ലവർ റെമഡിയില്ല, ഹോളി അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. ഇത് രണ്ടുമേ എന്റെ സ്റ്റോക്കിലുള്ളൂ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദേവരായൻ ഡോക്ടർ കാണുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്ന സമയമാണ്. സാറേ ഞാനൊരു സമയം ചോദിച്ചോളൂ, നമ്മളിപ്പോ വീക്ക്നെസ് ഇതും കാറ്റക്സിയം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ സാറ് ചിലയിടത്ത് കാറ്റക്സിയം പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭീകരമാണ്, വീക്ക്നെസ്സിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ്. ഓക്കെ. ലിത്താർജി എന്ന് പറയല്ലേ, ലിത്താർജി. അതായത് ടൈഫോയിഡിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നു, അത് എടുത്തു കുടിക്കാൻ കൈ പൊങ്ങുന്നില്ല, ദാഹിക്കുന്നു, വെള്ളം താന്ന് പറയാൻ നാവും പൊങ്ങാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈഫോയിഡ്. ലിത്താർജി, അതാണ് ലിത്താർജി. സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറ് ഈ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഡയബറ്റീസിന് ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം ഫറ്റീഗാണ്. ഡയബറ്റീസിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വിശദമായിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് തീരില്ല. അത് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഇൻസുലിന്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സെൽസിനകത്ത് പോയിട്ട് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ. ആ എനർജിയുടെ കുറവ് തന്നെയാണല്ലോ ഇൻസുലിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട്, അല്ലെ ഇൻസുലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് സാറിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അത് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം. കാരണം ഇതെല്ലാം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ക്ഷീണം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഡയബറ്റീസ് ആദ്യം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ
അത് ഡയബറ്റിക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ആയിട്ട് മാറി അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മാക്കുലോപ്പതി, റെറ്റിനോപ്പതി, കാർഡോപ്പതി, ഹെപ്പറ്റോപ്പതി, റീനോപ്പതി, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഹൈപ്പർഗ്ലൈസേമിയ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം, പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റാൻ. യെസ്. ഇനി ആരെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഇൻസുലിൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇൻസുലിൻ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിർത്തി വെക്കണം. നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ ലെവല്, ബ്ലഡിലെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ, അതായത് ഇൻസുലിൻ സീറം ഇൻസുലിൻ ഫാസ്റ്റിംഗ്, അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ സാറേ? ഈ സാധാരണ നിലയിൽ ക്ഷീണമുള്ളവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോട് സാർ എന്താ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്? അത്ര ക്ഷീണോട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റിയല്ലോ, നമുക്ക് എനർജി വേണ്ടേ, എനർജി വേണം. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു. ജയലളിത ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറേ. എല്ലാ ഇപ്പൊ മെഡിസിൻസ് ആയാലും നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. ജെയ്സ് പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിലും അതെ കാണും, മിക്കവാറും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സാറിന്റെ. പത്തോളജി ഫിസിയോളജിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച്, ഒരു മയസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ ഒരു ഭംഗി, ആ ഒരു മെഡിസിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറയാൻ പറ്റൂല. അത്രയും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി നന്നായിരുന്നു സാറേ. താങ്ക് യു സാർ. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമസ്കാരം. യാത്രയിലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. യാത്രയുടെ ക്ഷീണം അത് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. യാത്ര ഒരു മാര്യേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രയിലായിരുന്നു സംസാരിക്കാത്തത്. എന്തായാലും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും സംശയങ്ങളുള്ളവരാണ്, പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ മടി കാണിക്കണ്ട. പുറത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവോ? ആരും മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സാറ് എവിടെന്ന് ചോദിച്ചാലും. അതെ, എന്നാലേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് ചോദിക്കാനാ, വേറെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ? പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല, അത് എല്ലാവർക്കും ഇതില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിക്കണത്. ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോ 4 to 6 times ഒക്കെ എനിക്ക് സ്റ്റൂൾ പാസ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോവുകയോ എന്തെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമേ എനിക്കില്ല. എന്നാൽ സെൻസേഷൻ തോന്നിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ചില ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോയിട്ട് പുറത്ത് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുമല്ല. അപ്പൊ അതൊരു അസുഖമാണോ അല്ലയോ? മരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അസുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ. നേരെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലോ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് പോയാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗൻ നമുക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അത് ആ സമയത്ത് അവർ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് വീട് വരെ അകലൊന്നുമില്ല, 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. പോയി വന്നാലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ട്. സെൻസേഷൻ വരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാറൊന്നുമില്ല. അതൊരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതല്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ നോർമൽ സ്റ്റൂൾ ആണോ ലൂസ് സ്റ്റൂൾ ആണോ? നോർമൽ സ്റ്റൂൾ തന്നെ പോകുന്നത്. അതാണ് വിഷയം. Normal stool several times in a day is pulsatile. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മരുന്ന് ഭർത്താവിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, മസാല കഴിച്ചു നോക്കാം സാറേ. എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല. അതേ സമയത്ത് പുറത്തു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ഇത് നമ്മളെ മനസ്സുമായിട്ട് എല്ലാം സൈക്കോസോമാറ്റിക് ആണല്ലോ.
നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലോ സെമിനാറിന് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോയാലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ചില ആൾക്കാർ വെച്ചപ്പോ വേറെ ചിലർക്കും ഉണ്ട്. ആണെങ്കിൽ ആർജിനൈൻ നൈട്രിക് ആണ്. ഓക്കെ അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ആവുണ്ടാവല്ലോ. ഓക്കെ അതിന്റെ പൊട്ടൻസി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് പൊട്ടൻസി കഴിക്കണോ? 200 and high and above. താഴോട്ട് പോകുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പോകാനും വേണ്ടുന്ന സാധനം ഉണ്ടോ? നല്ല ചോദ്യം. അല്ല സാർ എന്തെങ്കിലും മോഹൻലാൽ ഏതോ സിനിമയിൽ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും തന്നെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അത് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലി ഇല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ പുക വലിക്കുന്നൊരു. ചിലപ്പോ ഈ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഇതിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ്. കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സമയം അപ്പോഴാണ്. മിക്കവാറും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഏത് വിഷയത്തിലും. അതായിരിക്കും ഒരു റീസൺ. എന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് മൈൻഡിന് അറിയാൻ ഇത് വീടാണെന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഇതായിരിക്കും. സാറേ, ഞാൻ സിന്നാമണം മെഡിസിൻ നമ്മൾ സാധാരണ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയം അന്ന്? കാരണം അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം അന്ന് നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നന്ദകുമാർ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാറ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയെന്നല്ല സാറിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത്. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതല്ല ഇൻസുലിൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോസ്ഫറസ്, ആർജിനൈൻ നൈട്രിക്കം, പിന്നെ ഈ മെറ്റബോളിസം ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറേനിയം നൈട്രേറ്റ് 200 ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആസിഡ് ഫോസ് ഒക്കെ ഏത് പൊട്ടൻഷ്യ മറ്റേ ഫോസ്ഫറസ് ഏത് പൊട്ടൻഷ്യ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 200 കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഈ ഫാറ്റി ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് അത് ആണോ സാറ് മുഖ്യമായിട്ട് സാറിന് മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ അല്ല, ഫാറ്റി ഡീജനറേഷന് കാലിക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് വരുന്നുണ്ട്, കാലിബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല. ദേവൻ ഡോക്ടർ എന്തോ സംസാരിച്ചു? അല്ല, അത് ടോർമെന്റിങ് സ്റ്റൂൾ എന്നും പറയേണ്ട ഒരു റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ലാക്കസിസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ടോർമെന്റിങ് ഒരു പീഠം പോലെയാണല്ലോ. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല, നാട്ടിലങ്ങ് ഇറങ്ങിയ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ലാക്കസിസ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് ലാക്കസിസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. അങ്ങനെ ലാക്കസിസ് ആണെന്നുള്ള മെഡിസിൻ ലാക്കസിസ് ആണ്. ടോർമെന്റിങ് സ്റ്റൂൾ, ടോർമെന്റിങ് എന്നുള്ളത്. ഈ സ്റ്റീറ്റോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് സാർ എങ്ങനെ? ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോസ്ഫറസ് തന്നെയല്ല. ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോസ്ഫറസ്. അമീബിയാസിസ് ആണെങ്കിലോ? സാർ കേട്ടായിരുന്നോ? അമീബിയാസിസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ മോഷനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അത് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇപ്പിക്കാക്കാണ്. ഹരിഹർ സാർ സംസാരിച്ചു. ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. അതായത് ഈ സലീം കുമാർ ചോദിച്ചില്ലേ പകല് മാത്രം, അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, വെളിയിലാവുമ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കത്തില്ല. ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വായിച്ചു നോക്കും. When thinking of the
Oxalic acid. Any symptom is when thinking of it. അല്ല സാറേ, അല്ല അത് അതിനോട് ഞാൻ ഒട്ടി വെച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല. ഈ സെൻസേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും പോയിക്കളയാം അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ നീക്കില്ല, ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് പോയെന്ന് തിരിയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. ഇത് ഇവിടെ തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്റെ നല്ല ചിന്ത വരുള്ളൂ, ഇനി പോകണമല്ല എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ മറ്റേ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ സെഷന് പറയാനായിട്ട് മഞ്ജുള ഡോക്ടർ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം പറഞ്ഞോട്ടെ. പിന്നെ ആ സിനാമന്റെ കാര്യം ഹിബട്ടി ചോദിച്ചില്ലേ ഡോക്ടർ? സിനാമൺ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഫോർ PCOD. PCOD-യില് നമ്മൾ സിനാമൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കിട്ടും. അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ ടിഞ്ചർ ആണോ? ടിഞ്ചർ സിനാമൺ ടിഞ്ചർ. കറുവപ്പട്ടയല്ലേ ശരിക്കും? കറുവപ്പട്ടയല്ലേ? അതെ, എക്കിള് മാറ്റാൻ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഇഫ്പ്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ വായിന്ന് ഓരോന്ന് ചാടുമ്പോ ഉപയോഗപ്പെടും. ഒരു DD കൂടി പറയട്ടെ സലീംകുമാർ. പറഞ്ഞോ. അലോസ്, അതായത് ഫോംഡ് സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോസ് മാത്രം. ഫോംഡ് സ്റ്റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൂളിന് ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. ആ ഫോം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് മലം ഉറച്ചു പോകുന്നത്. അതിനാണ് ഫോംഡ് സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റൂളിന് ഒരു അതിന് കൃത്യം ഒരു കളറും സിലിണ്ടർ ഷേപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറ്. അതെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഫോംഡ്. മറ്റത് ഡിഫോം ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഫോംഡ് ഉറച്ച മലം, അതൊരു ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഉറച്ച മലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ മലം അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. ഇതൊക്കെ അതെ, പല ഡയമെൻഷൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. അതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് പറയല്ല, അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ജുള ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കാം. സാറേ, എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, ഈ ഒരു കത്തീറ്റർ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തതാണ്, യൂറിനറി കത്തീറ്റർ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ കത്തീറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ ഒട്ടും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഒരു 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്നില്ല. വീണ്ടും കത്തീറ്റർ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് സ്ട്രക്ചർ യൂറിത്ര ഫോം ചെയ്തിട്ടാണോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എന്താന്നുള്ളത്? സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. ഇടുമ്പോ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇൻഗോയിനൽ ഹെർണിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം കത്തീറ്റർ ഇടാതെ യൂറിൻ പോകുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൊട്ടൻസിയോ സാറേ? 3x. TDS കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ശരിയായി വരുമല്ലോ സാർ? വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ സാറേ. അത് ഈ 82 വയസ്സുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഡയബറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ സ്ട്രോക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇടക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് സോഡിയം ഇടക്കിടക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ റീസെന്റ് സോഡിയം 110 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പക്ഷെ ഈ 110 ആയപ്പോഴും ആള് കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരെയും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആരാണ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ്സും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സോഡിയം ഇപ്പൊ നോർമലാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഡെലീറിയം പോലെ ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ട്. ആള് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആരാണോ അന്നേരം വീട്ടിലുള്ളത് അവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് എപ്പോഴും അടുത്ത് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ വെള്ളം വേണം, ഫുഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും.
പേര് പറഞ്ഞാണോ വിളിക്കുന്നത്? വീട്ടംഗങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞാണോ വിളിക്കുന്നത്? പേര് പറഞ്ഞാ വിളിക്കുന്നത്. കോണിയം മാക്കുലേറ്റ്. അത് ഹൈപ്പർടെൻസി ആണോ സാറ്? ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അല്ല, വണ്ണമോ? ലോവർ തന്നെ. ലോവർ മീൻസ് ഒരു 200 മുതൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 4 hourലേക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കാവോ? 4 hourലേക്ക് കൊടുക്കണം, ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക്. ആണോ? അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സാർ ഇത് കോണിയം മാക്ക് വണ്ണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിനല്ല കേട്ടോ, വേറൊരു പേഷ്യന്റിനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതെ, എന്തിനു വേണ്ടി? സെയിം സിംറ്റം. സെയിം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഡ് റിഡൺ ആയ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഡോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗീത ഡോക്ടറെ, ഈ കത്തീഡ്രലിന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് അടുത്ത റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പൊ കന്നാബിസ് ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കാക്ടസ് 30 പിന്നെ കാന്താരിസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാൻസൈറ്റും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കേസ് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. കത്തീഡ്രൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. കന്നാബിസ് സറ്റൈവ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സാറേ? ഓക്കെ. അതിന് അയാൾ കത്തീഡ്രലും കൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു ആ കേസിൽ. സാറേ, ഇന്ന് ഞാന് സാറിന് നന്ദി പറയാനും കൂടെയാണ് വന്നത്. സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ ജയലളിത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. അത് ആദ്യം മുതൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സാറ് അത് പറയുന്നത്. ഒരു എന്ത് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഫിസിയോളജി, പതോളജി, അതിന്റെ ഡയഗ്നോസിസ്, പിന്നെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. ക്ലാസ്സുകളുടെ ഭീഷ്മാചാര്യനാണ്. ഏതായിരുന്നാലും വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. പലരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ സമയങ്ങളിൽ പറയുകയുണ്ടായി. എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങനെ 1172 ദിവസം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചതിന് സാറിനും ജെയിൻ സാറിനും നന്ദിയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. താങ്ക് യു.